Excellences, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte la 49e réunion de la 40e session du Conseil des droits de l'homme. Nous allons continuer le débat général sur les rapports et comptes rendus oraux soumis au titre du point 2 de l'ordre du jour. Je donne la parole au distingué représentant du Honduras. Gracias, señor presidente. Honduras agradece el tercer informe de país y reafirma su voluntad de cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos. Debemos informar además que el 80% de las recomendaciones emitidas en los informes primero y segundo están en proceso de implementación a través del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras, CIMORE. Nuestro Estado aprecia la especial atención que se le ha dado a los derechos económicos y sociales, visión con la que nuestro Estado es consistente a través de su política y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Como señala el informe, el contexto de los derechos humanos en Honduras es complejo, debido a causas estructurales de larga data, los niveles de pobreza y pobreza extrema que afectan a la población, la desigualdad y la necesidad de avanzar hacia instituciones fuertes y sólidas. En este sentido, se han encaminado las acciones de nuestro Estado en los últimos años, la lucha contra la violencia y la búsqueda de la paz, encaminando acciones para la reducción de la pobreza y la desigualdad como pilares fundamentales de la estrategia del gobierno. Honduras, como Estado habituado a cooperar con los mecanismos de derechos humanos, se encuentra en ejercicio permanente de rendición de cuentas, como la oportunidad para examinar la eficacia de nuestras acciones y para mejorar y fortalecer nuestro Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. En este contexto, quisiera referirme a algunas de las cuestiones puntuales señaladas en el informe. Reconociendo la relación de los derechos humanos con los objetivos de desarrollo sostenible, en 2018 Honduras ha incorporado el enfoque de derechos humanos integralmente en sus políticas públicas, tal como lo recomienda el informe al país. De acuerdo al índice de pobreza multidimensional en Honduras, esta se ha reducido de 67.2% en 2013 a 59.6% en 2018. El Banco Interamericano de Desarrollo concluyó en 2018 que hubo una reducción de pobreza del 8.2% en zona rural a través del programa de protección social Vida Mejor. Los desafíos son grandes, pero los esfuerzos continúan. El fortalecimiento y profesionalización de la Policía Nacional continúa, contando a la fecha con 16.815 agentes, de los cuales el 20% son mujeres. El trabajo articulado de los operadores de justicia ha logrado reducir la tasa de homicidios de 43.58 en 2017 a 40.72 por cada 100.000 habitantes en 2018. Sumado a esto, en 2018, el 28% de los municipios registraron 0 incidencias de homicidios. San Pedro Sula y Tegucigalpa han dejado de estar entre las ciudades más violentas del mundo. Pasaron del lugar 1 y 5 respectivamente en 2011 al 33 y 39 en 2019. La colaboración del gobierno e instituciones operadoras de justicia del Estado con la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción, solicitado por Honduras a la Organización de Estados Americanos, continúa vigente, brindando asesoría técnica al Ministerio Público para la presentación y judicialización de casos de corrupción, muchos de estos emblemáticos. Destacamos además la instalación de la Mesa Interagencial de Transparencia y Anticorrupción, la adhesión a la Academia Internacional Anticorrupción y el segundo Plan de Gobierno Abierto. El combate a la violencia de género es una prioridad para el Estado, por lo que se reactivó junto a organizaciones feministas la Comisión para el Seguimiento de Muertes Violentas y Feminicidios, incrementando en 50 millones de lempiras el presupuesto para fortalecer las investigaciones, así como avanzar hacia una estrategia de prevención de los mismos. Hemos sido el primer país en el mundo en sumarnos a la iniciativa Spotlight, impulsada por la Unión Europea y Naciones Unidas, centrada en la eliminación de todas las violencias contra las mujeres y las niñas. El Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos ha sido fortalecido con un incremento presupuestario de 70%, incorporando además una unidad especializada en prevención y análisis de contexto y creado la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, que incorpora el pilar de investigación al modelo de protección hondureño. Honduras acoge con beneplácito el informe de la visita del relator especial sobre defensores y ha solicitado apoyo técnico para poder implementar sus recomendaciones. La apertura hacia los mecanismos de monitoreo de cumplimiento de tratados del Sistema Universal e Interamericano sigue vigente.
En 2018 se recibió a los relatores especiales sobre defensores de derechos humanos, Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra la Mujer y en visita de seguimiento al Comité contra Desapariciones Forzadas, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para concluir, agradecemos la cooperación técnica materializada en el Memorándum de Entendimiento entre la Oficina de la Alta Comisionada en Honduras y la Secretaría de Derechos Humanos para contribuir a fortalecer la institucionalidad y avanzar de manera concreta en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos para todos y todas en Honduras. Gracias, señor presidente. Je vous remercie. Je donne la parole au distingué représentant du Myanmar. Thank you, Mr. President. Mr. President, for a country which is home to more than 130 ethnic groups in different faiths, impartiality and inclusiveness are of the fundamental importance for Myanmar in the promotion and protection of human rights and in building a democratic federal union. It is deeply regrettable to observe that the report of the High Commissioner on Myanmar reflects the narrative from one side. The report totally ignores the commitment and genuine efforts of the government as well as visible progress. It has shown the complete lack of understanding on the complexity and challenges on the ground. Myanmar shall not be obliged to accept this one-sided report. Mr. President, in our nascent democratic transition, we have made a great deal of progress. Our reforms are still much alive. The issue of Rakhine State is huge, complex with many challenges. It is in fact a political and economic issue involving prolonged cross-border illegal migration since colonial time, poverty and lack of rule of law, and national security. Resolving this complex issue is an important component in our democratic process. Placing it on the top of the government's agenda, we are fully committed to find a sustainable solution for all people in Rakhine State. We have been implementing a vast majority of recommendations of the Kofi Annan Advisory Commission. After slightly over 1 month of the formation of the Advisory Commission, Assad terrorist group attacked police outposts in October 2016. Again, the terrorist attacks by Assad took place in August 2017, within the 24 hours after the release of Advisory Commission's final report. These terrorist attacks were carefully calculated to undermine the government's efforts in building peace and development in Rakhine State. Nevertheless, Myanmar is committed to find a sustainable solution to the issue of Rakhine State. Currently, to speed up our implementation process, we are working on an action plan to implement 5 priority areas covering issues of citizenship, freedom of movement, closures of IDP camps, education and health. Mr. President, we fully share the concern over the plight of all affected communities due to violence triggered by provocated, coordinated attacks by Assad terrorists against multiple security outposts. It is an urgent need for us to start repatriation of the displaced persons in accordance with the bilateral agreements between Myanmar and Bangladesh. I wish to reiterate that Myanmar remains ready and willing to receive the verified returnees in voluntary, safe and dignified manner. Last month, Myanmar informed Bangladesh to resume the joint working group meeting in April for expeditious repatriation of the verified displaced persons, including 444 Hindus who are desperate to return on their volition. In order to create conducive environment for the returnees, we are working with the UNDP and UNHCR, our ASEAN friends and regional partners. The governments also mobilized funds from public, private and people through HRD. Recently, the Rakhine State Investment Fair was held to generate job opportunities, income and long-term development. In addition, a number of projects have been implemented to strengthen social cohesion in Rakhine State. We are disappointed to hear the irresponsible comments of the Special Reporter on Myanmar on the Rakhine State Investment Fair, which is aimed for bringing prosperity to all people in Rakhine State. Mr. President, I would like to reiterate our firm position that Myanmar has categorically objected FFN since its establishment as well as its narrative-based report. However, Myanmar takes seriously all allegations and human rights violations. The government of Myanmar established an independent commission of inquiry to investigate all alleged violations of human rights in Rakhine State. The armed forces of Myanmar recently set up the investigation code to further scrutinize all alleged violations of human rights related to the incidents in Rakhine. I wish to stress that Myanmar is willing and able to address the accountability issue.
Therefore, we strongly reject any move to bring the issue to international judicial system. Mr. President, sadly, the world's attention is narrowly focused only on the negative aspect related to the issue in Rakhine State. Despite the positive developments, Myanmar has been unfairly targeted and disproportionately put under special scrutiny by multiple mechanisms of the UN. The understanding the situation in Rakhine State requires deeper analysis and a wider perspective. It should not be seen in isolation with narrow perspective. I wish to urge Madam High Commissioner to extend the technical assistance to Myanmar for promotion and protection of human rights under the work plan proposed by the OHCHR last year. In conclusion, we are participating in the Untitled Dialogue in good faith. Only through constructive dialogue and cooperation can achieve our common goal of promotion and protection of human rights of people all over the world. Full version of the statement will be available on extranet. Je vous remercie. Je donne la parole à l'Iran. Mr. President, Madam High Commissioner, today is Nowruz Eve, the Persian New Year, coinciding with the beginning of a spring, to be celebrated by Iranians as well as by millions of people worldwide. So let me begin by offering everyone season's greeting and warm wishes for a happier spring. Mr. President, we listened carefully to Madam High Commissioner. The Islamic Republic of Iran attaches great importance to the promotion and protection of human rights. Safeguarding human rights is intrinsic to our revolution and an integral part of our constant evolving. Constant progress is key in our genuine efforts, and we spare no effort in steadily moving forward. We continue to do so despite all the odds and in the face of unjust cliches and unwarranted stereotypes spawned by those who barely care for human rights. They are just ardent to manipulate international human rights mechanisms to disfavor their perceived adversaries. That's why we do not support country-specific resolutions in the first place, nor could we endorse the mandate imposed on Secretary General to laser focus on my country out of political demand of a few initiators. Mr. President, the report suggests a blurred picture of Iran's human rights as a result of over-reliance on non-credible sources or sources that are known for spreading disinformation and misinformation. It has also failed to account or even discounted Iran's continuing progress in many respects. Death penalty, for instance, is imposed only for the most serious crimes in accordance with law and due process. Following the important amendments to the counter-narcotics law, death penalty has sharply reduced, though. In case of qisas for murder, the death penalty is hardly applied to underage offenders, pursuant to certain amendments made to the penal code and as a result of extensive campaign by the judiciary and other competent authorities to seek pardon from the victims' families. In Iran, no one is prosecuted because of their beliefs. Freedom of opinion and expression, media activities, and freedom of peaceful assembly are protected under the law and exercised in accordance with the applicable rules and regulations and having due regard to security and public order. Mr. President, the U.S. reimposition of inhuman sanctions following the unlawful withdrawal from Iran nuclear deal, or JCPOA, is a calibrated move to exert maximum pressure on Iranian citizens by depriving them of their basic human rights. This is a crime against humanity as characterized by President Rouhani. It is expected that the UN human rights mechanisms, alongside with all responsible member states, take decisive position on these unlawful sanctions as the most cruel manifestation of unilateral coercive measures and hold the U.S. to account for its outrageous act. In conclusion, Mr. President, I should note that Iran continues its constructive engagement with the Office of the High Commissioner and with the UN human rights mechanisms. Iran will actively contribute to the promotion and protection of human rights at home and abroad. I thank you, Mr. President. Je vous remercie. Je donne la parole au Venezuela.
de Venezuela. Vous avez la parole. Gracias, presidente. Venezuela reitera su firme oposición a la resolución 39/1 adoptada por una mayoría circunstancial en este Consejo, políticamente motivada, que ha dado lugar a la presentación oral de la oficina sobre mi país. Aún así, el gobierno bolivariano ha reiterado su plena disposición de diálogo y cooperación con la alta comisionada Michelle Bachelet. El presidente Nicolás Maduro le extendió una invitación para visitar Venezuela, donde podrá constatar la verdadera situación del país, distorsionada por la falsa campaña mediática internacional que ha incidido en su informe oral. El equipo de su oficina, que se encuentra en Venezuela, ha recibido el pleno apoyo del Estado venezolano para que cumpla cabalmente su misión. Somos un país libre y democrático, donde los derechos humanos se disfrutan plenamente de conformidad con la Constitución y las leyes. Han sido miles las manifestaciones pacíficas que se han realizado en Venezuela desde 1999, en pleno disfrute de los derechos a manifestar pacíficamente y sin armas. Pero diferenciamos este derecho constitucional de los actos vandálicos y criminales que se han registrado en Venezuela en los últimos años, promovidos por un sector violento de la oposición, financiado desde el exterior. Quemaron personas vivas y destruyeron innumerables bienes públicos y privados. Son irrefutables las pruebas que evidencian que no se trató de protestas pacíficas, como pretenden hacer ver algunas potencias y sus acólitos regionales. Señor presidente, el gobierno de Estados Unidos roba nuestros recursos económicos, negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo. Junto a sus acólitos regionales, habla de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela, cuando la verdad es que las dificultades que enfrentamos son consecuencia de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas y la guerra económica desatada contra mi país. A la fecha, se han aplicado 35 medidas coercitivas unilaterales, ilegal imposición que comenzó en el año 2014. En el 2017, el Citibank se negó a recibir fondos venezolanos para la importación de 300.000 dosis de insulina para pacientes con diabetes. En noviembre de 2018 se bloqueó el pago de 9 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para diálisis para el tratamiento de 15.000 pacientes. Colombia bloqueó el envío de 400.000 kilos de alimentos del programa CLAP. En enero de este año, el gobierno de Estados Unidos asaltó en su territorio a Citgo, empresa petrolera de la nación, congelando 7.000 millones de dólares en activos. En agosto de 2018 se recurrió al intento de magnicidio en contra de nuestro jefe de Estado, apoyado desde Estados Unidos y Colombia, tal y como lo acaba de evidenciar la cadena televisiva CNN. El pasado 23 de febrero, el gobierno de Donald Trump, en concierto con sus acólitos regionales, promovió un fallido intento de ingresar violenta e ilegalmente al territorio venezolano, argumentando que implementaba una supuesta ayuda humanitaria. El New York Times demostró que terroristas opositores incendiaron en Colombia cargamentos de alimentos y medicinas adulteradas, cuya autoría se pretendió imputar a nuestro gobierno. El 7 de marzo del presente año, Venezuela sufrió una nueva agresión por parte del imperio norteamericano, una manifestación clara del terrorismo de Estado, un artero ataque multifacético de sabotaje contra nuestro sistema eléctrico nacional para generar caos, violencia y zozobra en la población. Los recientes desplazamientos de venezolanos al exterior son coyunturales y coinciden con la imposición de las medidas coercitivas unilaterales. Mediante el Plan Vuelta a la Patria, a la presente han ingresado 13.380 venezolanos que han retornado a nuestro país. A pesar de estos desafíos, la inversión social en Venezuela se incrementó al 74.1% y el desempleo disminuyó al 6%. Falso es que los programas de alimentación en las escuelas hayan fracasado. Por el contrario, se ejecutan exitosamente. A través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, más de 6 millones de familias se benefician con la distribución gratuita de alimentos. El presidente Nicolás Maduro ha entregado más de 2,5 millones de viviendas a través de la gran misión Vivienda Venezuela, un récord mundial y sin precedentes. Desde el año 2014 hasta el presente, el presidente Nicolás Maduro ha hecho más de 400 llamados políticos a favor del diálogo y al entendimiento público en aras de consolidar la paz. Hemos acogido con beneplácito los llamados al diálogo en Venezuela, hechos por el secretario general de la ONU, su santidad el Papa Francisco, los presidentes de México, Bolivia y Uruguay, los países de la CARICOM, la Unión Africana y países de la Unión Europea. Los derechos humanos, su promoción y protección deben ser elementos sagrados para la ONU. No deben ser utilizados como pretexto para generar más violencia y violaciones de los propios derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Je vous remercie. Je donne la parole au distingué représentant du Yémen.
شكرا سيد الرئيس. لقد استمعنا إلى التحديث الشفوي الذي قدمته السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن بلد اليمن، ويأتي هذا التحديث المتعلق ببلد وفقا لقرار المجلس في دورته 39 في إطار البند الثاني الذي لم يكن اليمن طرفا فيه ورفضت القبول به. إن اليمن كبلد معني يود أخذ الكلمة من أجل إطلاع المجلس الموقر على بعض الحقائق حول الوضع في اليمن. السيد الرئيس، إن الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي حريصان على التقدم في عملية السلام والتركيز على تنفيذ التفاهمات المتفق عليها في السويد من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل لأزمة اليمن. ورغم الصعوبات والعراقيل لا تزال الحكومة اليمنية تأمل بأن تلتزم جماعة الحوثي بهذه التفاهمات وتنفذها سريعا من أجل مواصلة جهود السلام. لقد طالب قراري مجلس الأمن 2451 2452 وبيان المجلس في 23 فبراير 2019 بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتجنب المماطلة والتسويف. وحذرت الحكومة اليمنية من أن استمرار الوضع كما هو عليه دون التقدم في تنفيذ تلك التفاهمات سيؤدي إلى فشل جهود السلام والعودة إلى العمليات العسكرية. السيد الرئيس، لقد رصدت ووثقت الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني اليمني الناشطة في مجال حقوق الإنسان عددا من الانتهاكات، ومنها تقديم مجموعة من الصحفيين المختطفين إلى المحاكم الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بسبب قضايا رأي، ومصادرة ممتلكات المعارضين السياسيين بأوامر قضائية في إطار سوء استخدام السلطة القضائية للانتقام من المعارضين، بالإضافة إلى استمرار تجنيد الأطفال وزرع المئات من الألغام وتقييد الحريات العامة. كما عممت الحكومة اليمنية مؤخرا بيانات وتقارير موثقة عن الانتهاكات التي شهدتها منطقة حجور بمحافظة حجة ولا تزال، وبيّنت التقارير بأن جماعة الحوثي قصفت منازل المواطنين بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بما في ذلك الصواريخ المدمرة، وتسببت في كارثة إنسانية كبيرة، واتخذت إجراءات عقابية ضد سكان حجور، منها قطع الاتصالات وعزل المنطقة عن العالم وفرض حصار أعاق وصول المياه والغذاء والدواء. وتعتبر الحكومة اليمنية هذه الانتهاكات منافية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وجريمة حرب ضد سكان منطقة حجور المسالمة التي لم تكن طرفا في العمليات العسكرية. ووجهت الحكومة منذ بضعة أيام نداء إنسانيا لوقف تلك الانتهاكات وإغاثة سكان حجور. السيد الرئيس، تدعو الحكومة اليمنية مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فهم ما يجري في اليمن والإعلان بوضوح عن الجهة التي تعرقل جهود السلام وتتسبب في المعاناة المستمرة للشعب اليمني. كما تدعو الحكومة الوكالات والمنظمات الدولية إلى إعادة النظر في مواقفها المتخاذلة واتخاذ مواقف حازمة تسهم في الحد من الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في اليمن. وفي الختام نود أن نذكر بالبيان الذي أدلى به دولة السيد رئيس وزراء اليمن في الجزء الرفيع المستوى في هذه الدورة، الذي أشار فيه إلى أنه لا يمكن تحقيق حل سياسي في اليمن إلا بإنهاء الانقلاب وفقا للمرجعيات الرئيسية الثلاث: نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2216، حتى يتمكن الشعب اليمني من أن ينعم بالأمن والاستقرار والسلام والكرامة مثل بقية شعوب العالم. وشكرا. Je vous remercie. Nous venons de terminer avec les discours des États concernés par les rapports. Nous allons commencer le débat général. Permettez-moi de vous rappeler que les États membres disposent d'un temps de parole de 2 minutes et 30 secondes et les observateurs et autres observateurs d'1 minute et 30 secondes. Je rappelle à toutes les délégations que nous tenons un débat général sur les 6 rapports des pays que sont la Colombie, Chypre, Guatemala, Honduras, Myanmar
République islamique d'Iran, ainsi que sur les 2 comptes rendus oraux sur le Venezuela et le Yémen. Nos discussions porteront sur ces pays. Nous allons commencer avec la liste des orateurs des États membres du Conseil. Je donne la parole au Pakistan au nom de l'Organisation de la coopération islamique. Thank you, Mr. President. Mr. President, the OIC member states thank the High Commissioner for her report, which was mandated by an OIC-sponsored resolution adopted during its 27th special session. The OIC countries are concerned that the report confirms that, despite the signing of Bangladesh-Myanmar bilateral repatriation arrangement, not a single displaced Rohingya has returned so far. Myanmar's claims of addressing concerns like safety and security, protection of fundamental rights including citizenship, and ensuring accountability of perpetrators are therefore not tenable. We are deeply concerned at the ongoing grave human rights violations and atrocities perpetrated against the Rohingya and the continued lack of access, including humanitarian access, to Rakhine state. It is regrettable that this minority population continues to be abjectly discriminated against on the basis of race, religion, and origin in all spheres of life. The OIC reiterates its concern that the issue of citizenship, which is one of the root causes of the crisis, has not been addressed by Myanmar. Mr. President, the OIC member states also urge the government of Myanmar to A. Grant immediate, safe and unhindered access to UN agencies and their partners, as well as other international organizations, including Independent Permanent Human Rights Commission of the OIC. B. Fully implement all recommendations of Kofi Annan Commission, including by commencing the process of resumption of citizenship of Rohingyas in a time-bound manner, including through a review of the 1982 citizenship law. C. Take concrete steps to address the root causes of discrimination, hate speech, and xenophobic rhetoric against Rohingyas and other Muslims in the country. D. Take firm steps to immediately end the violence against the Rohingya Muslims and adopt tangible measures to create conducive environment in Rakhine state to enable safe, voluntary, and dignified return of the displaced Rohingyas to the places of their origin in Myanmar. E. Cooperate with the international community to ensure accountability of alleged perpetrators of grave human rights abuse in Rakhine state of Myanmar. Mr. President, the ongoing humanitarian crisis in Myanmar deserves continued attention of international community and the UN system. The OIC reiterates its readiness to work together with all stakeholders, including Government of Myanmar, to end human rights violations against the Rohingya and for their sustainable, safe, dignified, peaceful and voluntary return and rehabilitation to their homes in Myanmar. I thank you. Je vous remercie. Je donne la parole au Pérou, au nom d'un groupe de pays. Monsieur le Président, tengo el honor de realizar esta intervención en nombre de 55 estados. Reiteramos nuestra profunda preocupación por la crisis política, social, económica y humanitaria en Venezuela, que ha empujado a que 3.4 millones de personas, más del 10% de su población, haya salido de su país desde el año 2015 y casi 2 millones solo en el año 2018. Reafirmamos nuestra preocupación por la falta de acceso a los servicios básicos de salud, la progresiva pérdida de capacidad operativa del Sistema Nacional de Salud y el aumento de una serie de enfermedades en el país. La reaparición de sarampión en Venezuela y en la región y el incremento de los casos de malaria, difteria y tuberculosis, las nuevas infecciones de HIV, como la falta de medicinas antirretrovirales, son algunos ejemplos de la gravedad de la situación sanitaria y de salud. Como consecuencia del reciente corte del suministro eléctrico de más de 100 horas, más de 20 pacientes han muerto y otros miles han visto su situación severamente afectadas. Nuestros países denuncian la sistemática negación de la emergencia humanitaria que está afectando a todos los venezolanos, en particular la población más vulnerable, privándolos de alimentos y medicinas y de acceso a servicios básicos. Esto atenta contra sus derechos humanos más fundamentales. Transcurridos más de 6 meses de adoptada la resolución 39/1, periodo en el que aproximadamente 900.000 personas han dejado su país, una misión técnica de la Oficina de la Alta Comisionada está en Venezuela, evaluando la situación del país y la viabilidad de una visita de la Alta Comisionada. En ese marco,
Confiamos que todas las partes hayan cooperado, asegurando que la misión técnica cumpla su objetivo. Señor Presidente, el pueblo venezolano debe recibir ayuda humanitaria internacional para aliviar su sufrimiento, de conformidad con los principios humanitarios. Los venezolanos deben recobrar la posibilidad de decidir sobre su destino político. Nuestros países están convencidos que solo a través de una solución pacífica, política y democrática se podrá lograr detener las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Y este Consejo tiene que ser parte de esa solución. Muchas gracias, señor Presidente. Je vous remercie. Donne la parole à Cuba au nom d'un groupe de pays. Gracias, señor Presidente. Es lamentable. Estamos asistiendo en este Consejo de Derechos Humanos al circo de la falacia y la hipocresía. En nombre de los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, denunciamos que la República Bolivariana de Venezuela es objeto de una campaña mediática sin precedentes que busca desprestigiar la obra social y política del presidente Hugo Chávez Frías y continuada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Dicha campaña no solo pretende desconocer los inocultables logros de la revolución bolivariana en todos los órdenes, sino demonizar toda alternativa política soberana e independiente en nuestra región. Quienes promueven esta campaña utilizan de manera selectiva y políticamente motivada el tema de los derechos humanos con el pretexto para crear condiciones para desestabilizar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela. No descartan incluso intervenir militarmente en la patria de Bolívar. Ayer se volvió a decir que todas las opciones están abiertas contra Venezuela. Denunciamos que está en marcha un plan intervencionista que pretende socavar los fundamentos de un país que hoy levanta con hidalguía las banderas de la soberanía y la determinación de los pueblos. Llamamos a los gobiernos y pueblos del mundo que aman la paz y procuran que reine la justicia y la igualdad soberana entre los estados, a que en esta hora crucial se brinde respaldo solidario a Venezuela, a su pueblo y a su legítimo gobierno, al tiempo que los exhortamos a que no se presten a esta burda campaña. Denunciamos los intentos de utilizar el Consejo de Derechos Humanos para intervenir en los asuntos internos de una nación libre e independiente. Demandamos el pleno respeto a la soberanía de Venezuela con base en los principios de la no injerencia en los asuntos internos de los estados y en la libre autodeterminación de los pueblos, en su derecho a ejercer el sistema constitucional, político, económico y social que su pueblo se ha dado. Manifestamos nuestro más firme respaldo al pueblo venezolano y al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, que procura, en esta hora de la historia y mediante el diálogo político, superar los desafíos que hoy encara Venezuela. Muchas gracias. Je vous remercie. Donne la parole à Bahreïn, au nom d'un groupe de pays. Thank you, Mr. President. I have the honor of delivering this statement on behalf of a group of states. We take note of the oral update of the High Commissioner for the Human Rights. The High Commissioner report must be objective, impartial and balanced assessment of the conflict and present pathways for the long-term stability to address the worsening humanitarian crisis in light of the systematic grave violations committed by the Houthi Corps militias. The adoption of Resolution 39/16 was controversial in nature, having been established without the consent by the country concerned. It is critical that the international community takes the concrete diplomatic steps and does not lose focus on the efforts to the end of the conflict. The security, stability and the safety of Yemen remains the utmost priority for the preservation of peace within the region and ensure the secure access to the international sea lines.
We are confident that the solution lays within the implementation, the key terms of the reference agreed upon locally, regionally and internationally, including Resolution 2216 of the UN Security Council. The encouraging progress reached in Sweden represents a fundamental steps forward on the political process. Once implemented, the measure will have the tangible impact on the crisis in Yemen. We also recall the importance of the full implementation of the Security Council Resolution 2451 and 2452. Finally, we call on High Commissioner for the Human Rights to provide a technical assistance to Yemen to ensure the National Commission of Inquiry can complete its mandate, bringing justice to the people of Yemen. I thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à la Roumanie au nom de l'Union européenne. Mr. President, I have the honor to speak on behalf of the European Union. The candidate countries, North Macedonia, Montenegro, Albania, and the EFTA country, Liechtenstein, member of the European Economic Area, as well as the Republic of Moldova, aligned themselves with this statement. We thank the High Commissioner for the presentation of her reports. We are concerned by weakening of the rule of law in Guatemala. The EU continues to be a staunch supporter of the CICIG and appreciates its work related to anti-corruption and the promotion of democracy, rule of law and stability. Although the overall security situation in Guatemala has recently improved, violence remains worrying and increasingly affects human rights defenders and other activists. Two bills currently discussed in Guatemala's parliament months before elections are also causing serious concern. One would reduce the space for civil society. The second would amend the reconciliation law adopted after the civil war. Honduras faces challenges ranging from high poverty to inequality to impunity and corruption. Insecurity remains a major issue and a key driver of migration. Human rights defenders, women, LGBTI persons, indigenous people, journalists and justice operators are particularly at risk. In view of making more effective all Honduran institutions dedicated to the fight against corruption, we consider of the utmost importance the renewal of the mandate of the OAS support mission against corruption after 2020. In Colombia, efforts to implement the peace agreement must continue. The EU welcomes the fact that the three institutions that confirm the transitional justice system have begun their work. They need to remain independent and be provided with necessary tools and resources. Significant challenges related to the stabilization of certain areas need to be further addressed. The EU welcomes Colombian institutions' measures to make the protection of social leaders and human rights defenders a priority. Violence against women remains an issue. Steps have been taken through legislation to fight feminicide and advance women's rights and need urgent implementation. The EU remains deeply concerned about the continuing crisis in Yemen and believes that the crisis can and will only be solved by a comprehensive political solution. We call on all parties to fully implement the Stockholm Agreement, to engage constructively with the UN Special Envoy's efforts to uphold international humanitarian and human rights law at all times and to ensure that full access is granted to the group of eminent experts. Thank you very much. Je vous remercie. La parole est à la Suède au nom d'un groupe de pays. Mr. President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the Nordic countries Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. We would like to thank the High Commissioner for the updates and reiterate our full support and continued cooperation with the High Commissioner and her office. We live in challenging times for human rights, democracy and the rule of law. We therefore value that states seek your office's guidance and technical cooperation. Only in 2018, OHCHR has opened 2 new country offices in Liberia and Chad and employed 12 new human rights advisors in response to states' requests for technical cooperation. We commend all states that cooperate with your office and reiterate our own commitment to continue to do so. The OHCHR field presence plays an essential role in identifying, highlighting and developing responses to human rights challenges in close collaboration with governments, the United Nations system and civil society.
We see that the OHCHR has a crucial role within the reformed UN system at country level to guide states towards the full implementation of obligations under international human rights law, where the realization of the Sustainable Development Goals and the implementation of UPR recommendations are important elements. We therefore welcome further strengthening of the field presence. Meanwhile, we are concerned that your office, as well as the special procedures, continue to be denied access to several countries. We call on all states to fully cooperate and grant them full and unhindered access. Madam High Commissioner, how do you see that increased cooperation by states with your office is best promoted? Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole au Pakistan. Mr. President, Pakistan thanks the High Commissioner for her report. We are deeply concerned at the lack of progress to end the grave human rights violations and atrocities perpetrated against the Rohingya Muslims in Myanmar. Humanitarian access and assistance to Rohingya in Myanmar remain limited due to denial of access to the UN and other international humanitarian agencies. It is regrettable that this minority population continues to be abjectly discriminated against on the basis of race, religion, and origin in all spheres of life. We urge the government of Myanmar to grant immediate, safe, and unhindered access to UN agencies and their partners, as well as other domestic and international organizations. Mr. President, Pakistan has been hosting refugees for decades and is well aware of the socio-economic costs that have to be borne by the host community and economy. In this regard, we appreciate the efforts of Government of Bangladesh in providing shelter and relief to Rohingya refugees and urge the international community for greater assistance and support. We also call upon the Government of Myanmar to take firm steps to immediately end the violence against the Rohingya Muslims, cooperate with UN mechanisms and procedures of Human Rights Council, bring perpetrators of violence to justice, take concrete steps to address the root causes of discrimination against Rohingya, and ensure their well-being, including the legitimate right to citizenship and return in conditions with safety with dignity to their ancestral homes in Myanmar. I thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à l'Espagne. Muchas gracias, señor presidente. España quiere agradecer a la alta comisionada la presentación de los informes esta tarde y nos centraremos en los relativos a Guatemala, Honduras y Colombia. Respecto de este último, reconocemos los esfuerzos hechos por el Gobierno para avanzar en la aplicación de los acuerdos de paz. Animamos a Colombia a seguir avanzando en la puesta en práctica del funcionamiento de las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Compartimos la preocupación de la alta comisionada por el elevado número de ataques contra defensores de derechos humanos e instamos a continuar con los esfuerzos en su protección, reforzando el elemento de prevención en las zonas rurales. Finalmente, queremos incidir en la importancia de mantener como prioridad la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas. España continúa prestando especial atención a la situación de los derechos humanos en Honduras y reconoce los esfuerzos realizados en el proceso de diálogo político que ha contado con el acompañamiento de España. Sin embargo, mantenemos nuestra preocupación por los ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos, así como las comunidades indígenas. Valoramos positivamente la propuesta de reforma constitucional para fortalecer las garantías y la independencia de los jueces. Observamos con satisfacción el descenso del número de muertes violentas en el año 2018, pero, tal y como recoge el informe de la alta comisionada, expresamos nuestra preocupación por la violencia ejercida contra las mujeres y animamos a Honduras a intensificar la lucha contra esta lacra. España comparte la preocupación de la alta comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. A lo largo de 2018 se produjo un enfrentamiento entre los distintos poderes del Estado, cuyo epicentro ha sido la labor de la CICIG. Consideramos que la decisión del Gobierno de Guatemala de no prorrogar el mandato de la CICIG supone un retroceso en el compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad y alentamos a las autoridades guatemaltecas y a la ONU a lograr un acuerdo que permita a la CICIG continuar con su misión. Reconocemos los esfuerzos de Guatemala para lograr avances en lo referente a los juicios por delitos cometidos durante el conflicto armado y en la reducción del número de muertes violentas, pero la violencia contra las mujeres y defensores sigue siendo un serio problema, por lo que se hace necesario reforzar instituciones competentes
como la Fiscalía contra el delito de feminicidio. Muchas gracias. Je vous remercie. La liste des orateurs est maintenant close. Je donne la parole au Brésil. Thank you, Mr. President. Brazil aligns itself with the statement made by Peru on behalf of a group of countries. We thank the High Commissioner for the presentation of the oral update and extend our full support to the implementation of Resolution 3901. Brazil remains deeply concerned about the fast deterioration of the human rights situation in Venezuela. We are alarmed by accounts of extrajudicial killings, excessive use of force, arbitrary arrest, torture and ill treatment, as well as the erosion of the democratic space in that country. We deplore hunger and poverty, as well as the systematic denial of humanitarian aid that affects all Venezuelans. The food crisis is exacerbated by a dramatic health crisis. The reappearance and rise of diseases only confirm the existence of humanitarian crisis that the Maduro regime refuses to recognize. Madam High Commissioner, we will continue to take measures to receive and assist the Venezuelans forced to leave their countries. Brazil reiterates its conviction on a peaceful transition to democracy and its support to the government of Juan Guaidó. We call upon the international community to do the same. Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à Cuba. Gracias, señor presidente. Cuba se opone al tratamiento politizado y selectivo de los derechos humanos. Y nos referiremos a la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido víctima de una campaña de demonización mediática sin precedentes que ha llevado a una espuria resolución en este Consejo. Cuba condena enérgicamente las amenazas de agresión militar, los recientes intentos de magnicidio, los sabotajes terroristas a la infraestructura eléctrica y a instalaciones de salud, el intento de golpe de Estado, la guerra económica, comercial y financiera y el robo de activos venezolanos que ha articulado el gobierno de Estados Unidos contra el legítimo gobierno del compañero Nicolás Maduro Moros y la Unión Cívico-Militar del Pueblo Bolivariano. Se trata de una escalada en la guerra no convencional liderada por el gobierno de Estados Unidos contra ese hermano país, profundizada tras el fracaso de la provocación del 23 de febrero con el intento de ingresar por la fuerza una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela en violación del derecho internacional y de las normas y principios de la Carta de las Naciones Unidas, con el objetivo de provocar muertes y violencia en gran escala como pretexto para una intervención. La comunidad internacional tiene suficientes evidencias para estar sobre aviso. Señor presidente, la ofensiva contra Venezuela se acompaña de una feroz campaña de mentiras y propaganda macartista, coordinada por personajes de larga trayectoria intervencionista e incluso criminal en nuestro continente, que hoy ocupan cargos importantes en el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos. Cuba advierte y denuncia que la tendencia a mentir sin límites ni freno alguno por parte del gobierno de los Estados Unidos y otros acólitos tuvo ya peligrosas consecuencias en el pasado que podrían repetirse en la actualidad. La comunidad internacional lo conoce muy bien, aunque algunos no puedan o no quieran reconocerlo. Concluyo expresando nuestra esperanza de que este Consejo y la Oficina de la Alta Comisionada no sean cómplices de una agresión a un pueblo pacífico y solidario como el de Venezuela. Sería un golpe fatal al multilateralismo y a la credibilidad del sistema de derechos humanos. Muchas gracias. Je vous remercie. Je donne la parole à la Croatie. Thank you, Mr. President. Croatia aligns itself with the statement made by the European Union and welcomes the country report of the High Commissioner.
Croatia is deeply concerned about the humanitarian emergency and abuses of human rights in Yemen, in particular those involving grave violations against children. Croatia fully supports the mandate of the group of eminent international and regional experts and their findings, which help the international community to define the facts and circumstances surrounding the alleged violations and abuses. We urge all parties to the armed conflict to extend safe and full access to the group of eminent international and regional experts, as well as to humanitarian organizations furnishing medical assistance and indispensable goods to the civilian population. Mr. President, Croatia supported the resolution on Venezuela presented at the 39th HRC. We reiterate our strong concern about the continuous deterioration of the human rights situation in the country. In this regard, Croatia fully shares the views expressed by the High Commissioner in her presentation. Repression, institutional crisis, violations of civil and political rights have generated a spiral of accelerating and strongly negative trends which seriously affect the whole region. We call for sustainable solutions that will guarantee human dignity and humanitarian needs to all Venezuelans. Fundamental freedoms, rule of law and democracy should be restored for the benefit of the entire population. I thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à la Bulgarie. Thank you, Mr. President. Bulgaria aligns itself with the statement made by the European Union. We welcome the reports of the High Commissioner for Human Rights regarding activities of the field presences, as well as the reports mandated by the Human Rights Council. Bulgaria regrets the deteriorating human rights situation in Bolivarian Republic of Venezuela, which is caused by the political, social, economic and humanitarian crisis in the country. We are worried that the crisis has undermined the capacity of the national health system, has deprived the most vulnerable social groups from food and basic services, and has forced 3.4 million people to leave the country since 2015. We urge the government of the Bolivarian Republic of Venezuela to take all appropriate steps to restore the respect for human rights and fundamental freedoms, prevent further escalation of tensions, pursue a peaceful resolution to the crisis, and enable the delivery of humanitarian assistance to all those who are in need. Bulgaria remains deeply concerned about the aggravation of the human rights and humanitarian situation in Yemen. We note with regret that the protracted conflict has taken a terrible toll on the civilian population, creating one of the deepest humanitarian crises globally. We reaffirm our unwavering support to the efforts of UN Special Envoy Martin Griffiths in implementing the Stockholm Agreement. Bulgaria calls on all parties to engage constructively and in good faith in the UN-led process for achieving a peaceful and lasting solution to the conflict. We urge them to grant access to the group of eminent international and regional experts on Yemen to fulfill their mandate as stipulated in Resolution 36/31 of the Council. I thank you. Je vous remercie. La parole est au Bangladesh. Thank you, Mr. President. Bangladesh appreciates the High Commissioner's report mandated by the resolution S27-1 of OIC-led 27th Special Session and endorses the OIC joint statement. This report has revealed that despite Myanmar's series of commitments to international community, no tangible measures have been taken to create a conducive environment in Rakhine state. Consequently, despite our sincere efforts to implement the bilateral arrangements on return, no displaced Rohingya agreed so far to return to Myanmar. Rather, as mentioned in the report, Rohingyas from Rakhine state are still being driven out, and Rohingya IDPs continue in the IDP camps since 2012. Mr. President, Section 5A of the report identified no action taken on restoring citizenship of Rohingyas as the main human rights concern, and depicted how the national verification card is designed to force on them the identity of foreigners. Despite Myanmar's commitment to fully implement the recommendations of Rakhine Advisory Commission, no initiative has been taken so far to review the 1982 citizenship law. Discriminatory laws continue to exist, barring participation of Rohingyas in public life and their mobility, adversely affecting rights to health, education and livelihood. Section 5E confirms continuation of absolute impunity and expresses serious concern over ability and willingness of the so-called Independent Commission of Inquiry, the 8th in a row established since 2012, to investigate and identify the alleged perpetrators of grave human rights violations against Rohingyas.
While the citizenship issue is the root cause of the crisis, accountability and justice, as well as end of racial hostilities, are major prerequisites for sustainable and voluntary return of displaced Rohingyas. The report also affirms Myanmar's continued non-cooperation with UN human rights mechanisms. Madam High Commissioner, Bangladesh concurs with your report's conclusions and recommendations calling upon Myanmar to end impunity and ensure accountability under international law, to take early action to restore citizenship and other rights of Rohingyas, and to prevent all rhetoric dehumanizing or denigrating them. The international community, including the UN system, should continue maintaining focus on the crisis as conscious efforts to shift attention are on. This report, also to be submitted to the UN General Assembly, is indeed a solid documentation on the non-tenability of the status quo. We call upon the General Assembly, the Security Council and the Human Rights Council to proactively act upon the findings of this report. I thank you. Je vous remercie. Donne la parole au Japon. Thank you, Mr. President. Japan takes note of the report by the High Commissioner on the human rights situation of Muslims and other minorities in Myanmar. Japan shares the international community's concerns. We should continue to support efforts by both Bangladesh and Myanmar to improve the situations on the ground. Japan values the steps taken by Myanmar to implement the recommendations of the Advisory Commission on Rakhine State. At the same time, Japan expects Myanmar to redouble its efforts to create conducive conditions for the return of the displaced persons and ensure a transparent and credible investigation by the Independent Commission of Inquiry. Regarding Venezuela, Japan appreciates the oral update by the High Commissioner. Japan remains concerned by the deterioration of the human rights situation in Venezuela, particularly for those in vulnerable situations. We are also concerned about the waves of people fleeing Venezuela, causing a region-wide impact, including on neighboring countries. Japan will continue to provide support for the Venezuelan people, including those fleeing the country, as well as for the neighboring countries affected. Japan deplores the human rights situations in Yemen. Due to prolonged fighting and the dire humanitarian situation, many innocent lives have been lost. To solve the Yemen crisis, it is necessary to have dialogue between the parties concerned. The Stockholm Agreement reached last year was an important step towards stabilizing Yemen. Japan supports the efforts of the UN Special Envoy, Mr. Martin Griffiths. The steady implementation of the Stockholm Agreement is indispensable, and we strongly hope that further progress will be made in the peace talks. Japan will continue to provide support for Yemen, including for internally displaced people and vulnerable women and girls, through international organizations. I thank you, Mr. President. Je vous remercie. Je donne la parole à l'Australie. Merci, Monsieur le Président. We thank the High Commissioner for her reports. Australia notes with deep concern the High Commissioner's finding that no positive progress has been made by Myanmar on upholding the human rights of Rohingya in Rakhine State since the last report presented in 2016. We call on Myanmar to enable freedom of movement for the Rohingya people, grant them access to services, ensure credible accountability for past and present human rights violations, and cooperate fully with United Nations human rights mechanisms. It is through such measures that Myanmar can create the conditions for the voluntary, safe, dignified and sustainable return to Myanmar of displaced Rohingya. Australia joins concerned states in condemning actions by the Maduro regime in Venezuela to obstruct access to humanitarian aid, threaten interim President Guaido and other opposition leaders, detain journalists and suppress civil protest. Australia urges all parties to negotiate a peaceful settlement that will lead to democratic elections as quickly as possible and restore the rule of law and human rights of the Venezuelan people. Australia remains deeply concerned about the deteriorating humanitarian situation in Yemen. We note the Secretary-General has said 24 million people in Yemen need humanitarian aid and protection.
As Australia stated in Yemen's Universal Periodic Review in January this year, we welcome the ceasefire agreement reached in Stockholm, but consider that its implementation must be hastened to allow humanitarian access. We are also concerned about the disproportionate impact of the hostilities on women and children. Australia urges all parties to the conflict to allow the UN monitoring mission to safely carry out its role. We further urge the parties to engage constructively in peace talks to reach a durable political settlement. I thank you. Je vous remercie. Je donne la parole au Qatar. السيد الرئيس، بداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان على العرض الشامل الذي قدمته عن حالة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول ومن ضمنها اليمن. تعرف دولة قطر عن بالغ القلق حيال استمرار التجاوزات والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني الشقيق والمعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها منذ سنوات طويلة نتيجة وقوعه ضحية لصراعات وحروب لا جدوى منها سوى تدمير البلاد وتشريد المدنيين. وفي هذا الصدد تدعو دولة قطر جميع الأطراف المتنازعة في اليمن إلى الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين والسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الوطنية والمضي قدما بالعملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2116. كما نؤكد على أهمية ضمان القيام بتحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب اليمني ومساءلة جميع المسؤولين عنها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحصول الضحايا على حقوقهم وتحقيق العدالة والإنصاف وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. ومن جهة أخرى نرحب بتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق ستوكهولم ونثمن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الصدد، ونؤكد على أن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى للتوصل إلى حل سياسي شامل والذي يعتبر السبيل الوحيد لوضع حد لهذا الصراع. ونأمل أن تتحمل جميع الأطراف النزاع في اليمن المسؤولية وتبدي الإرادة السياسية الجدية من أجل مواصلة التنفيذ الكامل للمراحل القادمة من الاتفاق. في الختام تجدد دولة قطر موقفها الثابت الحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه والالتزام بواجبها الإنساني والأخلاقي في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق. وشكرا سيد الرئيس. Je vous remercie. Je donne la parole à la Chine. 主席先生，中方认真听取了高专女士的报告。中方认为，高专办有关工作应恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国主权和领土完整，尊重各国自主选择的发展道路，推动各方在相互尊重和平等互利的基础上开展交流对话，避免政治化和双重标准。关于委内瑞拉问题，中方始终认为，各国主权和独立应当得到尊重，这是国际法的基本准则，也是各国人权的根本保障。中方支持委内瑞拉政府为维护国家主权、独立和稳定所做的努力，主张委内瑞拉事务应由委内瑞拉人民自主决定。当前形势下，中方呼吁委内瑞拉朝野各方在宪法和法律框架内，通过对话协商寻求政治解决方案。中方一贯致力于维护联合国宪章精神和国际关系准则，反对任何外部势力干涉委内瑞拉内政，反对对委内瑞拉进行军事干预，反对任何导致为紧张局势加剧、民生恶化甚至引发动乱的行动。历史已一再表明，单边制裁只会使局势更加复杂，影响民众基本生活，而无助于解决问题，也无法给一个国家带来和平。委内瑞拉保持和平稳定，符合委内瑞拉国家和人民的根本利益，也符合各方的共同利益。中方希望国际社会做真正有利于委内瑞拉国家稳定、经济发展、民生改善的事情，在尊重委内瑞拉主权前提下，向委内瑞拉提供建设性帮助，推动有关问题尽快
平稳解决。希望有关国家尽快取消对委内瑞拉单边制裁，为委内瑞拉经济发展创造正常条件。谢谢主席先生。Je vous remercie. Je donne la parole au Royaume-Uni. Thank you, Mr. President. The UK is grateful to the High Commissioner for her reports and oral updates presented today. The UK remains concerned about the situation in Yemen. Large-scale human rights violations and abuse continue, including recruitment of child soldiers, arbitrary detention, attacks on freedom of religion or belief, and attacks on freedom of expression and association. There's also been a lack of progress on women's rights. We remain concerned about Iran's human rights violations, including judicial processes inconsistent with international standards. We deplore Iran's use of dual nationals as pawns for diplomatic leverage. We urge Iran to stop harassing journalists and to stop using the death penalty, particularly for juvenile offenders. The UK is extremely concerned about the worsening human rights situation in Venezuela. The de facto regime is responsible for a human rights crisis, humanitarian crisis, and the rule of law has been weakened. The regime has used force against peaceful protesters, stifled media freedom, and harassed journalists and human rights defenders. In Honduras, we welcome the establishment of the protection mechanism for human rights defenders, but underline the need for adequate funding. The UK urges the government to renew the mandate of the Mission Against Corruption and Impunity. We are concerned about the attacks against human rights defenders in Guatemala and ask that the government ensure thorough investigations. We urge Guatemala to fulfil the commitments it made at the Universal Periodic Review and to avoid promoting a regressive agenda with respect to human rights. We welcome Colombia's work to bring sustainable peace to former conflict areas. However, we are concerned that the President's recent objections to the transitional justice system will undermine those efforts. Additionally, we are concerned that the government has failed to address the killings of human rights defenders. Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole au Mexique. Gracias, señor presidente. México agradece a la alta comisionada por la presentación de su informe oral. Quiero también hacer algunos comentarios en relación con la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Compartimos las preocupaciones mencionadas por usted, alta comisionada, sobre la grave situación que enfrenta la población venezolana. Vemos de manera muy positiva la invitación que extendió a su oficina el gobierno venezolano para realizar una visita oficial a ese país y alentamos a las autoridades a dar su máxima colaboración para que esta visita sea exitosa. El equipo de avanzada que está hoy en Venezuela debe tener todas las facilidades necesarias para desempeñar su trabajo, incluyendo acceso irrestricto a personas sin represalias y a lugares que permitan presentar una evaluación objetiva de la situación en el país. Confiamos en que su posterior visita, señora alta comisionada, contribuirá a establecer esquemas de colaboración y cooperación que aseguren el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela. Venezuela necesita de asistencia humanitaria, que debe ser entregada con apego a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa por conducto de organizaciones internacionales con experiencia como Naciones Unidas o el Comité Internacional de la Cruz Roja. Subrayamos la importancia de no politizar la asistencia humanitaria. Coincidimos también, señora alta comisionada, con la urgencia de una salida política. México reitera que solo a través del diálogo y la negociación entre los propios venezolanos podrá encontrarse una salida pacífica a la situación en el país y en este sentido ratifica su firme voluntad de acompañar cualquier esfuerzo hacia ese objetivo y destaco en este contexto el mecanismo de Montevideo puesto sobre la mesa por mi país y otros. Muchas gracias. Je vous remercie. Nous allons continuer avec la liste des États observateurs du Conseil. Je donne la parole à Israël. Thank you, Mr. President. We take note of the Secretary General's report on human rights violations in Iran.
it is important that the Human Rights Council address the dire human rights situation in the country, including the continued use of the death penalty against minors, arbitrary arrests of dual nationals, and the oppression of members of ethnic and religious minorities, as detailed in the report. However, when it comes to the difficult economic situation in Iran, the report fails to point to the main culprit, the government of Iran, which has consistently made poor choices at the expense of ordinary Iranians. Instead of investing in nuclear weapons, ballistic missiles, regional instability and terror, the Iranian regime should start looking after its own citizens. So when ordinary Iranians ask themselves, where is the money? The answer is that it is hidden deep inside the terror tunnels dug by Hezbollah and Hamas, that it is wasted on Iranians' rocket smuggles into Gaza, and that it is channeled into the financing of mercenaries in Syria. Indeed, the Iranian terror money trail crisscrosses the whole region, while the most basic political and economic rights of Iranian citizens are trampled on. Mr. President, yesterday, the spokesperson of the Ayatollahs shamelessly attacked Israel in a discussion dedicated to the fight against racism. Democratic Israel will not be lectured by a despotic, intolerant, and anti-Semitic regime like the one currently in Tehran. I thank you, Mr. President. Je vous remercie. Je donne la parole à l'Allemagne. Mr. President, Germany aligns itself with the statement of the European Union. Madam High Commissioner, Germany is deeply concerned about the recent conviction of the human rights defender and lawyer Nasrin Sotoudeh in Iran. We urge Iran to immediately review her conviction and to release her while her case is being reviewed. We call on Iran to ensure that all human rights, including freedom of opinion and expression, peaceful assembly and association, are guaranteed. On Venezuela, we remain concerned about the very serious human rights violations. We call upon the Venezuelan authorities to work together with the OHCHR to prepare a visit of yourself, Madam High Commissioner, the aim being to effectively address these issues and bring about change. Concerning Yemen, Germany remains deeply concerned also on the issue of child recruitment and impunity. Furthermore, we call on both parties to the conflict to continue engaging constructively with a group of eminent experts. Access must be ensured, all necessary information provided. Concerning the situation in Colombia, Germany remains concerned about the shrinking of civic space and the escalation of violence against journalists and human rights defenders, especially those working on land rights and natural resources. We call upon Colombia to strengthen the implementation of the peace process. I thank you, Mr. President. Je vous remercie. Je donne la parole à la Jordanie. شكرا السيد الرئيس. يؤيد وفد بلاد البيان الذي ألقاه وفد البحرين الشقيق باسم مجموعة من الدول، ويؤكد دعم اليمن وشعبه وحكومته الشرعية برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وندعو إلى إنهاء الأزمة في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار إليه وصون سيادته ووحدة أراضيه في إطار حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216. يبين وفد بلادي رفضه التدخلات الخارجية في شؤون اليمن، ويشدد على ضرورة التزام الحوثيين بنتائج مشاورات ستوكهولم بشأن اليمن والاتفاق على وقف إطلاق النار في الحديدة وتبادل الأسرى والسماح بالممرات الإنسانية في المدينة المحاصرة، مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية والتفاهم حول الأوضاع في تعز. ختاما، تدعم بلادي جهود المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث ومقره عمان للتوصل لحل سياسي، حيث وافقت الأردن على عقد اجتماعين للحكومة اليمنية مع الحوثيين حول تبادل الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار جهود المملكة في دعم إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وشكرا سيد الرئيس. Je vous remercie. Je donne la parole à la République arabe syrienne.
سيد الرئيس، تجدد سوريا تأكيدها على الحوار والتعاون المستند إلى الموضوعية والحياد في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان دون التمييز، وتشدد سوريا على أهمية تفادي استخدام البند الثاني لتسييس قضايا حقوق الإنسان خدمة لأهداف ومصالح دول معينة، وذلك حرصا على مصداقية المجلس وإجراءاته الخاصة. تجدد سوريا رفضها للتسييس والازدواجية في مقاربة أوضاع حقوق الإنسان في دول معينة واستخدامها ذريعة للتدخل بالشؤون الداخلية لتلك الدول بما فيها فنزويلا ونيكاراغوا وإيران، وتدين بقوة العدوان السعودي على الأراضي اليمنية والذي قادها إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. تؤكد سوريا على تضامنها الكامل مع حكومة الرئيس مادورو الشرعية ومع الشعب الفنزويلي في وجه التهديدات الأمريكية بالعدوان العسكري عليها وسرقة ثرواتها الوطنية، وتشدد على تسوية الأزمة فيها من خلال الحوار الوطني. وتؤكد سوريا دعمها للحوار الوطني في نيكاراغوا، وتؤكد تضامنها الكامل مع حكومة وشعب نيكاراغوا في وجه التدخلات الخارجية التي تستهدف استقرارها وسيادتها. وشكرا سيد الرئيس. Je vous remercie. Je donne la parole à la Zambie. La parole est à la Zambie. Je donne la parole à l'État plurinational de Bolivie. Callaya, hermano presidente, nos sumamos a la intervención leída por Pakistán a nombre del NAM y la leída por la hermana República de Cuba a nombre del Grupo de Países del ALBA. Ratificamos que los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los principios y normas del derecho internacional son indispensables para preservar y promover la paz y la seguridad, el Estado de Derecho, el desarrollo económico, social y la vigencia de los derechos humanos para todos. Hacemos un llamado a mantener el pleno respeto de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los principios universales de no intervención en los asuntos internos y el derecho a ejercer el sistema constitucional, político, económico y social que las naciones hayan elegido soberanamente. Nos complace que se estén dando los pasos para la visita de la hermana alta comisionada a Venezuela, muestra del compromiso para con el sistema de derechos humanos. Alentamos a tomar en cuenta las causas de la crisis lejos de la presión mediática impuesta, como al impacto de las sanciones y el bloqueo financiero y sus consecuencias en los derechos humanos. Análisis que debe estar basado con objetividad, no selectividad ni politización. Finalmente, Bolivia insta a los países que han impuesto sanciones económico-financieras a la República Bolivariana de Venezuela a levantarlas para contribuir genuinamente a la provisión de insumos para la población de este hermano país. Gracias. Je vous remercie. La parole est aux Pays-Bas. Thank you, Mr. President. The Kingdom of the Netherlands aligns itself with the EU statements. We are concerned about recent developments in Guatemala. The reconciliation law breaches Guatemala's international obligations, and the NGO law risks to restrict civic space. We call upon the Guatemalan authorities to provide protection and to fight impunity. We welcome recent efforts by OIPMA in Venezuela. Human rights violations, such as the denial of humanitarian assistance, remain worrisome. During the past weeks, the humanitarian situation in Venezuela has worsened considerably. We are alarmed by the increased violence against human rights defenders in Colombia. The Colombian government should step up efforts to address root causes and combat impunity. We are concerned about President Duque's recent decision not to sign the statutory law of the Special Jurisdiction for Peace, or JEP. The JEP's independence and autonomy is necessary to guarantee the rights of 8 million victims of the armed conflict. We share the High Commissioner's concerns about the situation in Yemen. We reiterate our call to all parties to fully respect human rights and international humanitarian law and to protect the lives of all civilians. We appreciate this Council's decision to extend the mandate of the group of eminent experts and look forward to their second report. We call on all parties to cooperate with the group of eminent experts
and grant them full access so that they can fully investigate all alleged violations. Thank you very much. Je vous remercie. La parole est au Bélarus. Мы с сожалением констатируем дальнейшую политизацию работы Совета ООН по правам человека, что проявляется в сквозном рассмотрении страновых ситуаций во всей повестке дня, включая пункт 2. Сегодня это проявляется в селективном рассмотрении вопросов прав человека в Венесуэле, Иране и ряде других стран. При этом зачастую в тени Совета находятся страновые ситуации и случаи нарушений прав человека, которые замалчиваются и не получают должного рассмотрения. Мы не поддерживаем такой подход и в целом считаем, что практика рассмотрения одних и тех же страновых сюжетов по разным пунктам повестки дня контрпродуктивна и противоречит усилиям, которые предпринимаются для повышения эффективности работы Совета. Упорно насаждаемый так называемый страновой уклон все больше отдаляет Совет ООН по правам человека от возможности обстоятельного рассмотрения тематических и концептуальных вопросов, которые затрагивают широкий круг правообладателей, включая женщин, детей, инвалидов, пожилых людей. Мы по-прежнему убеждены в том, что альтернатива страновому уклону в Совете существует, и она заключается в наращивании потенциала для оказания технической помощи, которая может принести несравнимо большую пользу государствам, нежели практика неизбирательного шельмования. Благодарю. Je vous remercie. Je donne la parole à la Suisse. Merci, Monsieur le Président. Au Guatemala, la Suisse considère que la dénonciation unilatérale de l'accord sur la CICIG, les déclarations des autorités contre les instances judiciaires et les ONG et le projet d'amendement à la loi de réconciliation nationale constituent une régression des acquis dans la lutte contre l'impunité et la corruption. En Colombie, les nombreux assassinats de défenseurs des droits de l'homme et l'impunité de leurs auteurs nous préoccupent sérieusement. La Suisse reconnaît les efforts du gouvernement et encourage à mettre en œuvre des mesures de protection et les recommandations du rapporteur spécial Michel Frost. La Suisse soutient pleinement le processus de paix et la justice spéciale pour la paix. En Iran, mon pays reste particulièrement inquiet des nombreuses exécutions des personnes n'ayant pas encore 18 ans révolus au moment de la commission du crime. Nous encourageons vivement les autorités à poursuivre la collaboration avec les procédures spéciales et à mettre en œuvre les recommandations du secrétaire général et celles du rapporteur spécial sur l'Iran. Enfin, la situation humanitaire au Yémen reste alarmante. La Suisse recommande aux autorités yéménites de coopérer pleinement avec le groupe d'éminents experts. Elle soutient aussi pleinement le processus politique mené par l'envoyé spécial de l'ONU, M. Martin Griffith. Je vous remercie. Je vous remercie. Je donne la parole à la Norvège. Thank you, Mr. President. Norway shares the concerns about the increase in violence and killings of human rights defenders in Colombia, an alarming trend that has continued in 2019. It is vital that Colombia strengthens the measures to protect and investigate attacks against human rights defenders and community leaders. The full implementation of the peace agreement with FARC and continuing the peace efforts with ELN represents a unique opportunity to improve the human rights situation. In this respect, Norway, as a guarantor country to the peace agreement, calls for a national effort to enable the integrated system for transitional justice to operate with full integrity and independence. Chair, the situation in Yemen is of great concern. Neither basic rights nor basic needs are met for millions of people. Norway welcomes Yemen's participation in the UPR and its consideration of UPR recommendations. We also welcome the Stockholm Agreement and urge the parties to abide by the agreement and support the political process. It is crucial to ensure unhindered humanitarian access. We encourage Yemen to cooperate with the international community in investigating violations of human rights and humanitarian law by re-engaging with a group of eminent experts. Finally, Norway urges Yemen to ensure that no children are recruited as soldiers. Children must be provided education. I thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à la Géorgie. Thank you, Mr. President.
The crisis in Venezuela has already reached a catastrophic proportion, and there is no end in sight to the ongoing unprecedented humanitarian disaster. Developments therein demonstrate the direct link between failure to promote human rights and freedoms and deterioration of economic and social conditions. We condemn violence and disproportionate use of force against civilians by the security forces, which caused many deaths, as well as arbitrary detentions and restrictions of basic freedoms. Those in control must allow the restoration of democracy and the rule of law. My delegation once again expresses full support to the efforts of Juan Guaido in achieving peaceful democratic transition. We stand ready to share Georgia's experience in democratic transition, institutional building, and successful reforms in different spheres. Georgia firmly believes that the restoration of democracy and the rule of law in Venezuela will allow Georgia and Venezuela to restore full-scale relations based on the principle of cooperation and mutual respect for sovereignty and territorial integrity. My delegation once again expresses deep concern with the developments in Venezuela and calls on Nicolás Maduro to end hardship imposed on the Venezuelan people. I thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à la Grèce. Greece aligns itself with the EU statement. Mr. President, our delegation duly notes the 2019 report on human rights concerns in Cyprus and expresses its concern on the noted lack of progress. The continued illegal military occupation of part of the sovereign territory of the Republic of Cyprus, coupled with the also illegal Turkish settlement policy, a war crime under international humanitarian law, has resulted in continuous severe human rights violations. Despite the initial 1975 mandate, this year's report fails once again to address the root of the problem, disregarding the lack of effective control by the government of the Republic of Cyprus over part of its sovereign territory. It is regrettable that once more the term Turkish Cypriot authorities is used in the UN document contrary to UN Security Council resolutions 541 of 83 and 550 of 84, which clearly condemn the proclamation of the so-called TRNC in the occupied part of Cyprus as null and void. Furthermore, a significant number of Greek citizens remain missing to this day, with their families being denied for over 40 years of the right to truth. The report also fails to address what caused the displacement of the IDPs, as well as the fact that Turkey persistently denies to more than 200,000 Greek Cypriots of the rights to free movement and enjoyment of their immovable properties, in a violation of the Universal Declaration of Human Rights. Finally, the human rights situation of approximately 500 Greek Cypriots enclaved in the occupied part of the Republic of Cyprus should have been further elaborated, as their fundamental human rights are continuously violated. Our full statement will be posted on extranet. Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à la Turquie. Mr. President, allow me to stress at the beginning that all unfounded allegations cited against my country vis-à-vis Cyprus are rejected in toto. We regret the fact that the report on Cyprus makes a link between the division and the difficulties faced on the implementation of the international human rights standards throughout the island. The problem in the absence of a negotiated settlement on the island is in fact the unwillingness of the Greek Cypriot administration to share power and prosperity with the Turkish Cypriot side, the reason for its reluctance to communicate and cooperate on issues of mutual concern, including human rights issues. UN Secretary General and Security Council have recently urged the two sides to develop mechanisms for cooperation which will help to build trust and interdependency, as well as contribute to a negotiated settlement in Cyprus. Instead of simply attributing human rights issues on the island to a lack of settlement, the international community should itself communicate and cooperate with the Turkish Cypriot side, hence encouraging the immediate establishment of such mechanisms. Reference to the continuous isolation of the Turkish Cypriots as a mere concern is unacceptable, when in fact the said isolation is a violation of human rights which affects Turkish Cypriots in all fields of life. It is also regrettable that human rights issues on the island reference to the continuous isolation of the Turkish Cypriots as a mere concern is unacceptable, when in fact the said isolation is a violation of human rights which affects Turkish Cypriots in all fields of life. It is also regrettable that the alarming magnitude of discrimination and violence against Turkish Cypriots inside Cyprus is not effectively reflected in the report. Thank you, Mr. President. Je vous remercie. La parole est à l'Équateur.
Gracias, señor presidente. Mi delegación agradece a la alta comisionada por su informe oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Teniendo como prioridad el respeto y la defensa de los derechos humanos, Ecuador promueve en foros regionales y multilaterales una pronta salida al deterioro político, social, económico e institucional que enfrenta Venezuela. Ecuador reitera su profunda preocupación por la crisis humanitaria interna y la consecuente salida masiva de millones de venezolanos, situación que miramos desde la perspectiva de los derechos humanos. Tal como conoce la oficina de la alta comisionada, 250.000 ciudadanos venezolanos han llegado al Ecuador en búsqueda de mejores soluciones de vida. Mi país no ha escatimado esfuerzo ni recursos para facilitar su permanencia y cubrir sus necesidades básicas, incluyendo salud y educación, así como su inserción en la sociedad ecuatoriana. Ecuador organizó 2 reuniones a nivel regional que dieron como resultado la Declaración de Quito y un plan de acción, instrumentos que establecen medidas conjuntas basadas en la solidaridad y respeto de los derechos humanos para aunar esfuerzos que permitan atender a los ciudadanos venezolanos, en especial de los grupos de atención prioritaria, y garantizar el pleno respeto de todos sus derechos. Está prevista la realización de una tercera reunión en Ecuador para evaluar la situación actual y proponer soluciones adicionales. Con el mismo ánimo, Ecuador será sede el 28 de este mes de la segunda reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, copresidido por la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad y el canciller del Ecuador, cita que congregará a países de las 2 regiones con el objetivo fundamental de contribuir a una solución democrática y pacífica de la situación de Venezuela a través de elecciones libres, transparentes y creíbles, así como permitir que la ayuda humanitaria llegue con carácter prioritario a la población de ese país. Muchas gracias. Je vous remercie. Je donne la parole à la République populaire démocratique de Corée. Mr. President, my delegation takes note of High Commissioner's presentation and have attentively listened to the statements made by countries concerned. In our view, country reports before the Council often deviate from the principle of objectivity and non-bias, lacking correct reflection of the real situation on the ground, by in most cases citing unverified and groundless information spread by media and dishonest forces for sinister political purposes. DPRK opposes politicization, selectivity and double standards and confrontational approach in the field of human rights. We are also concerned over and oppose continued practice and attempt to misuse human rights as a pretext to increase pressure and interfere in internal affairs with ultimate aim to overthrow legitimate governments, like the case of Venezuela, as well as the cookie-cutter approach to impose economic sanctions and blockade upon states, which in a sense constitute another human rights violation and crime. We hold that OHCHR should pay more attention to the explanations of the countries concerned as they best realize the real situation on the ground and pursue sincere engagement in strict observance of the principles of impartiality, objectivity, non-politicization, non-interference, mutual respect and cooperation. Thank you, Mr. President. Je vous remercie. Je donne la parole à la Malaisie. Mr. President, Malaysia associates itself with the statement of the groupings to which it belongs. The full text of the statement will be available in the extranet. Malaysia believes that further concrete measures are required to create positive and significant progress in addressing the dire situation of internally displaced Rohingya and those who have sought refuge elsewhere, particularly in Cox's Bazar, Bangladesh. In this regard, Malaysia would encourage the Myanmar authorities to continue to take effective steps to address the following. First, continue to provide necessary access to humanitarian assistance to reach vulnerable groups and communities in Rakhine State. Second, implement urgent measures to create conducive environment in Rakhine State to enable the voluntary, sustainable, dignified and safe return of refugees and internally displaced persons. The repatriation process should occur as quickly as possible. Third, implement measures to ensure justice and accountability by investigating human rights violations and bringing perpetrators to justice. Fourth, to undertake effective measures to address the issue of statelessness of the Rohingya by granting them citizenship. Fifth, to continue to implement the recommendations of the Advisory Commission on Rakhine State in respect of socio-economic development and reconciliation in Rakhine State. As a fellow member of ASEAN, Malaysia reaffirms its readiness to work with Myanmar in the framework of intra-ASEAN cooperation. Malaysia will continue to render humanitarian assistance to the Rohingya and other Myanmar communities now displaced in Cox's Bazar and those residing in Malaysia. I thank you, Mr. President. Je vous remercie. Je donne la parole aux Maldives.
Thank you, Mr. President. The Maldives aligns itself with the statement delivered by Pakistan on behalf of OIC. My delegation thanks the High Commissioner for her update on the situation of human rights in Rakhine State. Mr. President, it is disappointing to find out that no positive progress has been made since the then High Commissioner presented his report to the Human Rights Council in June 2016. The Maldives is extremely concerned about reports of statelessness of Rohingya Muslims in Myanmar and their limitations on freedom of movement, which has significantly affected access to fundamental rights such as health care. Maldives calls on the government of Myanmar to remove all forms of restrictions on freedom of movement and to ensure that basic services that is available to other citizens of the country are provided to the Rakhine community. Mr. President, as recommended in the High Commissioner's report, the Maldives calls upon the government of Myanmar to undertake concrete actions to realize conditions for the voluntary, sustainable, dignified and safe return of refugees and internally displaced persons. In conclusion, Maldives calls on the government of Myanmar to accept all recommendations made by the High Commissioner. We urge Myanmar to cooperate with the UN human rights entities, consider the establishment of an OHR office in the country to ensure continuous cooperation with the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, and to grant unfettered access to the independent international fact-finding mission on Myanmar. I thank you, Mr. President. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la liste des orateurs des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales. Je donne la parole à... C'est écrit en espagnol. Procuraduría de los Derechos Humanos of Guatemala. Señoras y señores miembros del Consejo de Derechos Humanos, es un honor para mí el poderles saludar. Guatemala continúa siendo un país con problemas estructurales, tales como pobreza, desigualdad, discriminación, impunidad y corrupción. A partir de 2017 se han venido intensificando tensiones políticas, sociales y reacciones adversas de sectores de poder contra la lucha contra la impunidad y la corrupción. Esto ha incidido directamente en la situación de derechos humanos en el país. Se ha intentado desbaratar la institucionalidad democrática y se ha pretendido cerrar los espacios cívicos para la participación de la sociedad civil. El Congreso de la República ha avanzado en la adopción de una agenda regresiva en detrimento de los derechos humanos que busca profundizar la impunidad, restringir derechos civiles, debilitar los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y las personas LGBTI. Se encuentran en discusión y con alto riesgo de ser aprobadas varias iniciativas de leyes que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, tales como la iniciativa de reformar la ley en materia de antejuicio, que dificultaría la presentación de denuncias de corrupción y otras denuncias penales contra funcionarios públicos. La iniciativa que reforma la ley de reconciliación, que pretende otorgar una amnistía general por delitos cometidos durante el conflicto armado. La iniciativa que modifica la ley de organizaciones no gubernamentales, que pretende limitar las actividades de organizaciones de sociedad civil que trabajan con transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad y la corrupción. La situación de los y las defensoras de derechos humanos es un ejemplo cómo se ha incrementado el discurso de odio, la intolerancia y el desentimiento y el riesgo que corren las libertades. Je remercie l'orateur dont le temps de parole est épuisé. Je donne la parole à OIDACO. Señor Presidente, Señor Presidente, OIDACO y PBI saludamos el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre Colombia. Lamentamos que la situación sea extremadamente crítica a pesar de las esperanzas generadas por la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. La falta de avances normativos y operativos en la implementación del acuerdo, la persistencia de grupos armados ilegales y la suspensión de las negociaciones con el ELN están generando un recrudecimiento del conflicto armado interno. Consecuencia de eso es el incremento de masacres a 29 casos en 2018, así como el aumento del desplazamiento forzado, de la violencia sexual y del confinamiento de las comunidades. Particularmente alarmante es la situación de las personas defensoras de derechos humanos, cuyas agresiones y asesinatos en constante aumento, mientras que no se avanza en la implementación de modelos de prevención y protección integrales, colectivos y diferenciales plasmados en el acuerdo de paz, ni en el esclarecimiento de las autoridades materiales e intelectuales de estos crímenes.
La promoción de un modelo de presencia estatal desde las Fuerzas Armadas y no desde las instituciones civiles en las zonas rurales históricamente más afectadas por el conflicto, así como la ausencia de avances en el desmantelamiento de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, son acciones gubernamentales que implican un grave retroceso en materia de garantía para la defensa de los derechos humanos y obstaculizan la construcción de una paz duradera en el país. Muchas gracias. Je vous remercie. Je donne la parole à Amman Center for Human Rights Studies. Merci Monsieur le Président et Madame la Haute Commissaire. Le Centre d'Amman pour l'étude sur les droits de l'homme ainsi que l'Organisation yéménite pour la défense des droits et des libertés démocratiques saluent les résolutions adoptées durant la précédente session du Conseil en septembre 2018 portant sur l'extension du mandat du groupe d'experts ainsi que sur le renforcement des capacités dans le domaine des droits de l'homme au Yémen. Le rapport du groupe d'experts est une précieuse source d'informations sur les atrocités en cours au Yémen. Nous demandons que des initiatives similaires soient prises lors de cette 40e session du Conseil des droits de l'homme, en particulier sur les ventes d'armes aux acteurs du conflit au Yémen. Ce marché, juteux pour certaines nations, se révèle meurtrier pour les millions de civils victimes du conflit au Yémen. Nous demandons également que l'aide humanitaire arrive directement aux citoyens yéménites étranglés par un blocus maritime et aérien depuis le début du conflit. Selon l'Organisation yéménite pour les libertés, les attaques directes ont causé la mort de plus de 15 000 civils et en ont blessé plus de 24 000, alors que les ventes de ces mêmes armes ont rapporté plusieurs milliards de dollars à certaines nations. Selon une enquête récente, les armes américaines et britanniques à elles seules ont fait presque 1000 victimes civiles au Yémen. La communauté internationale doit mettre fin à cette hypocrisie. Les vendeurs d'armes, spécifiquement à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, ont leur responsabilité dans la crise humanitaire qui touche le pays aujourd'hui. Monsieur le Président, nous demandons le respect de l'accord de Stockholm sur le port d'Hodeïda signé en décembre dernier. Cet accord, fragile, doit constituer une base commune pour les parties prenantes au conflit afin d'avancer vers une solution pacifique. Finalement, nous appelons le Conseil et tous les membres ici présents à favoriser un dialogue inter-yéménite, car c'est entre les acteurs locaux et eux seuls qu'une solution pacifique durable peut être trouvée. Je vous remercie. Je vous remercie. Je donne la parole à Peace Brigades International Switzerland. Señor Presidente, PBI y el CCDA saludan la presentación de los informes anuales sobre Colombia, Guatemala y Honduras. Deploramos que el año 2018 ha sido particularmente difícil para las personas defensoras de derechos humanos, con un fuerte aumento de asesinatos, ataques, campañas de desprestigio y criminalización. En Colombia se han registrado 172 asesinatos, en Guatemala 26 y en Honduras 8. Según Frontline Defenders, el 77% de las víctimas se dedican a la defensa de tierra y territorio. En Guatemala, los defensores Samuel Chub, Gumercindo Butz, Ramón Choc, José Can y Mateo Chamam han sido asesinados. Los 5 eran integrantes del CCDA, Comité Campesino del Altiplano. Hoy en día, estos asesinatos permanecen en la impunidad. En Honduras nos preocupa especialmente la casi total falta de avances en las investigaciones de los casos de las personas amenazadas que gozan de medidas de protección, así como el aumento del uso indebido de la justicia en contra de las y los defensores de tierra y territorio. En Colombia, mientras no avanza debidamente la implementación de los acuerdos de paz, las comunidades étnico-territoriales como aquellas de Curvaldado, Jiguamiando y Alto Guayabal se encuentran en total desprotección, otra vez en medio del conflicto armado, sin respuesta adecuada por parte del Estado. Es fundamental que el Consejo adopte... Je vous remercie. Je donne la parole à International Association of Democratic Lawyers. Queremos saludar la actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Igualmente, deseamos manifestar nuestra gran satisfacción por la visita que se está realizando en este momento al país. Queremos solicitar que se tomen en consideración las distintas fuentes de información, los distintos informes entregados por organizaciones calificadas, independientes, de amplia trayectoria y no politizadas, que vienen visibilizando una realidad diferente a la que hoy se presentó en esta sala. Queremos también solicitar que se tome en consideración el informe del relator especial Alfred de Salles en su visita in loco al país. Queremos solicitarle a la alta comisionada trabajar en conjunto con todas las organizaciones sociales y superar la parcialidad política que evidenció públicamente a su predecesor.
Ante la difícil situación que vive la sociedad venezolana por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por algunos estados desde el año 2014, le solicitamos que se pronuncie en contra y condene el impacto negativo sobre los derechos humanos, que se pronuncie contra la vulneración del derecho internacional público y el principio de autodeterminación de los pueblos que causan los bloqueos económicos contra los países. Queremos invitar una vez más a la alta comisionada para que visite el país. Estamos seguros que las condiciones y las garantías están dadas para su misión, ya que constituye un paso importante para el logro del diálogo nacional y la paz en Venezuela. Muchas gracias. Je vous remercie. Je donne la parole à Charitable Institute for Protecting Social Victims. Absent. La parole est à Health and Environment Program. سيد الرئيس، نتوجه بداية بالشكر للمفوضية السامية على الإحاطة التي تقدمت بها، لا سيما ما تقدمت به حول اليمن. المفوضية السامية الموقرة يعاني اليمن منذ سبتمبر 2014 من انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية، والتي ما زالت ترتكب الجرائم والانتهاكات في الحديدة مخترقة الهدنة، كما وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية أو وصول الممرات الإنسانية إلى مطاحن الغذاء في الحديدة، كما وعرقلت الاتفاق لفتح مطار صنعاء أو الوصول لحل الأزمة في تعز، وما زالت تمتنع عن دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. السيدة المفوضية السامية لم تترك الميليشيا الحوثية منطقة باليمن خارج نطاق جرائمها، كما يحدث اليوم للمدنيين في حجور، والتي قتلت خلالها أكثر من 60 يمنيا، بينهم أكثر من 20 من النساء والأطفال، واعتقلت المئات، ولا زالت تبتدع في القوانين المجحفة بحق النساء. المفوضية السامية المجلس الموقر، نود إحاطتكم بشأن فريق الخبراء المعني باليمن، أننا في منظمات المجتمع المدني ندعو الفريق لضرورة الالتزام بالصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس وعدم تجاوزها، كما لا نتفهم تجاهل الفريق لكل الجرائم المرتكبة في الجنوب من قبل الميليشيا الحوثية رغم أنها تدخل ضمن النطاق الزمني لمسؤولية المجلس، كما لا نتفهم تجاهل بعض الجرائم النوعية كجرائم الألغام المسؤول عنها مسؤولية واحدة ومباشرة الميليشيا الحوثية. وإننا في منظمات المجتمع المدني ندعو لضرورة أخذ بعين الاعتبار كافة منظمات المجتمع المدني وتقاريرها من كل لون، لذا ندعو لمراجعة آلية عمل فريق الخبراء وفق الصلاحيات الممنوحة له لكي يحظى الضحايا بالإنصاف. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Mr. President. We welcome the annual report and the oral updates of the High Commissioner for Human Rights. We would like to address to this Council our concerns on the situation occurring in Venezuela. As reported by the UN Commissioner for Refugees, in the last few years, over 3 million Venezuelans fled the country. This exodus, the largest in the recent history of Latin America, is due to the ongoing humanitarian crisis affecting Venezuela. People continue to leave the country due to the lack of food, medicine and essential services. In this regard, we hope that there will be no further actions worsening the humanitarian situation. Our organization and Geneva International Center for Justice are deeply concerned by the growing calls for military intervention in Venezuela. Today marks the 16th anniversary of the invasion of Iraq. Until this day, the Iraqi people are suffering from the devastating aftermath of the invasion, occupation and military campaigns. The international community cannot let the same thing happen in Venezuela. Mr. President, we would like to remind the Council and its members that any military intervention can only worsen the current situation. Likewise, sanctions will only lead to the starvation of the population and to the collapse of the health system. We agree with the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures that dialogue should be the foundation of peaceful settlements of dispute. Therefore, the international community should engage in constructive dialogue with the government of Venezuela to find solutions to the very real challenges being faced. Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à World Muslim Congress. Thank you, Mr. President. World Muslim Congress appreciates the High Commissioner's active and vocal advocacy to address human rights violations and abuses around the world, including challenges faced by civil society human rights defenders in their efforts to promote human rights, and her tireless engagement towards upholding and defending the universality of human rights.
We call on all states, including members of this Council, to fully cooperate with the OICHR and special procedures by ensuring the mandate holders and OICHR have unhindered access to individuals in civil society. We expect India, member of this respected Council and world's largest democracy by size. Je vous demande de vous conformer aux commentaires qui ont été faits avant cette réunion et à évoquer dans votre discours les pays concernés par ce rapport. Je vous donne la parole. We expect India, member of this respected Council, by OICHR. In this OICHR and continues to deny access to OICHR. Je donne la parole à Economical Alliance for Human Rights and Development. Ils sont absents. International Lawyers, vous avez la parole. Mr. President, international lawyers and the Geneva International Center for Justice would like to thank the High Commissioner for her annual report. We particularly note her comments on the importance of establishing lasting peace and security in nations that are today experiencing conflict. It is imperative that the United Nations address humanitarian crises through peaceful means and without military intervention. The use of force is not the way to resolve international disputes. The UN will not survive if it cannot contribute to resolving conflicts peacefully and without the use of force. Moreover, the use of force inevitably leads to the violation of human rights. The tragedy in Iraq is a prime example. Iraq was among the most developed states in the region until it was destroyed by the illegal use of force, allegedly under UN cover by states seeking to impose their will. Yemen has seen the same fate, and now some member states are contemplating the use of force against Venezuela. The UN can contribute to humanitarian assistance and peaceful means of resolution, but never the use of force. Our former advisory board member and president of the 63rd UNGA, Miguel Diaz-Gato Brockman, noted, "Violence just begets violence and suffering. If the UN is to survive, and especially if it is to strive as a world institution, fostering peace among people, it must be based on the rule of reason, the rule of international law." Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à Iraqi Development Organization. Mr. President, IDO, together with the European Center for Democracy and Human Rights and Arabian Rights Watch Association, note the annual report and oral update on Yemen and provide you with this statement. Mr. President, High Commissioner, Member States, distinguished missions. If you truly care for Yemeni lives, you would work to end the bombing and deliberate starvation of millions of Yemeni civilians. If you truly care for Yemeni lives, you would not only withdraw support from the Saudi coalition, but you would also condemn this war and seek accountability and compensation for the crimes committed against the Yemeni people. If you truly care for Yemeni lives, you would not legitimize an expired, exiled, unconstitutional government that appoints Al-Qaeda members to its cabinet and fights alongside them against the Yemeni people. If you truly care for Arab lives, you would condemn the military interventions from Libya to Palestine, Syria, Iraq, and down to Yemen. If you truly care for an equitable international democratic order, you would withdraw support from the Saudi coalition of monarchies and authoritarian regimes, and instead shore up the only republic on the Arabian Peninsula, the Republic of Yemen. If you truly care for international law, you would uphold the UN Charter and not allow an unlawful war that employs unlawful measures on the Yemeni people that are calculated to bring about their physical destruction. Mr. President, the Saudi coalition's unlawful war has been the single greatest impediment to a peaceful political transition in Yemen. It has been without a doubt the main cause of the dire humanitarian situation, and it has been and still is the main threat to international peace and security of the Yemeni people, states in the region, and the world at large. Thank you, Mr. President. Je vous remercie. Je donne la parole à Civicus. Thank you, Mr. President. Civicus is concerned about attacks against human rights defenders across Colombia, Honduras, and Guatemala, which governments have done little to address. In Colombia, increased violence against human rights defenders has taken the lives of 110 people, including 20 members of indigenous or Afro-Colombia communities in 2018, and delays in implementing the peace agreement are fueling further risks. We are concerned by the increasing number of threats and attacks against journalists, and we call on the government of Colombia to accelerate implementation
implementation of the peace agreement. In Honduras, human rights defenders are attacked, criminalized, harassed, and targeted by smear campaigns. We are also concerned by the excessive use of force by law enforcement officials, particularly in contexts of protests. We call on the government of Honduras to adopt a comprehensive and rights-based policy for the protection of human rights defenders and to reform laws which criminalize them, including the overly broad law on terrorism. In Guatemala, the environment for human rights defenders continues to be hostile. At least 24 human rights defenders were killed in 2018 and at least 2 in 2019. Human rights defenders, especially indigenous leaders and land defenders, are subject to judicial harassment and intimidation. Civicus is concerned that in the approach to the June 2019 general elections, violence against defenders may increase. In all three cases, lack of investigations into crimes against human rights defenders has created a climate of impunity and increased risk. We call on all three governments to ensure that perpetrators are brought to justice and to develop effective mechanisms and policies to protect human rights defenders. Thank you. Je vous remercie. La parole est à Al Salam Foundation. Mr. President, Al-Salam and ADHRB welcome the High Commissioner's statement of concern about Saudi Arabia human rights record. We agree with their assessment of Saudi Arabia human rights violations. Je vous demande de limiter votre intervention aux 8 pays qui sont concernés par ces rapports. And we call the Council attention to the Kingdom's long-standing rights abuses. Saudi Arabia's murder of journalist Jamal Khashoggi. Je donne la parole au Conseil international pour le soutien à des procès équitables et aux droits de l'homme. الرئيس لقد بذل المبعوث الأممي لليمن جهود جبارة لوقف معاناة الشعب اليمني طيلة الشهور الماضية وتكللت باتفاق ستوكهولم. استبشرنا به خيرا لوقف مآسي الشعب اليماني المظلوم، الا ان التمرد التحالف السعودي الاماراتي المدعوم من الولايات المتحدة يضع العراقيل ويواصل شن الحرب الظالمة لإجهاض أي مساعي لوقف الحرب ولوضع حد لأكبر كارثة إنسانية يشهدها التاريخ المعاصر في اليمن. ومؤسف ما نسمعه من مندوب اليمن في هذه القاعة وهو يشرعن العدوان على بلاده، والمجلس مطالب باتخاذ خطوات جادة وأكثر صرامة لوقف الحرب على اليمن. السيد الرئيس، فنزويلا اليوم تستهدف في سيادتها وتنتهك طمعا في ثرواتها من خلال مخطط يعود بالمجتمع الدولي إلى حكم شريعة الغاب، وتقود الولايات المتحدة لتكرار سيناريوهات الحرب الظالمة على سوريا في فنزويلا مرة أخرى. السيد الرئيس، الجمهورية الإسلامية التي نبارك لها احتفالها بالذكرى الأربعون لقيام ثورتها والإنجازات التي حققها هذا الشعب الذي قرر مصيره باختيار شكل نظامه بطريقة ديمقراطية، ورغما عن ذلك فقد فرض على هذا الشعب وما زال الحصار الاقتصادي الذي يستهدف الإنسان الإيراني، لا لسبب إلا لأنه اختار الحرية والكرامة ورفض الهيمنة والانصياع للولايات المتحدة وقوى الاستكبار. الولايات المتحدة في خطوة رسخت فيها عدم الالتزام والانقلاب على كافة المواثيق والعهود والاتفاقيات التي تبرمها فقد انسحبت من الاتفاق النووي. شكرا السيد الرئيس. Je vous remercie. Je donne la parole à Amnesty International. Mr. President, Amnesty International would like to thank the High Commissioner for her update on the unprecedented human rights crisis that continues in Venezuela, which we have also documented with concern. Given the scale and gravity of the crisis and the severe obstacles to justice we have observed in the country, we call on this Council to move towards the creation of a Commission of Inquiry to monitor and report on the increasingly serious human rights situation in the country and to clarify responsibility for crimes under international law and gross human rights violations. This would be an important step towards access to justice, truth and reparation for victims that is so sorely absent in Venezuela. Mr. President, we would also like to thank the High Commissioner for her report on the situation of human rights of Rohingya in Rakhine State, Myanmar. We are seriously concerned about the estimated 600,000 Rohingya who remain in Rakhine State, where their rights continue to be routinely and systematically violated. Their safety and the safety of other communities in Rakhine State is at further risk due to the recent escalation of fighting between the Tatmadaw and the Arakan army, which further makes it clear that it's not yet safe for Rohingya refugees to return to Myanmar. The Myanmar authorities, meanwhile, remain unable and unwilling to bring those suspected of criminal responsibility to justice in fair trials before civilian ordinary courts. The government established Independent Commission of Inquiry and recently announced military investigation court are neither independent nor impartial. Let us be clear.
there is a need for international justice mechanisms to provide for the delivery of justice for the people of Myanmar. Thank you, Mr. President. Je vous remercie. Je donne la parole à International Muslim Women's Union. Absent. Sweetwin, you have the floor. Thank you, Mr. President. Zudwin would like to thank the Secretary General for his comprehensive and precise report on the situation of human rights in Iran. It is with great disappointment that after 40 years of establishment of the Islamic Republic, the right to independent trade unions in Iran in contradiction to obligation of the country is not recognized, and activists working on the right to trade union and collective contracts are harassed, arrested and tortured. The file of Ismail Bakhshi, the speaker of the workers of Haftepe Sugar Cane Company, who spoke about his torture, has illegally been sent to Tehran from where he lives. Jafar Azimzadeh, one of the founders and the secretary of the Free National Trade Union of Iran, has been arrested again on 29 January. Mrs. Parveen Mohammadi, a board member of the same union, was also arrested on the same day. Behnam Ibrahimzadeh, another worker activist, was arrested on 12 December. Mrs. Atena Demi, the civil society activist working on the right of the child and against child labor in Iran, is still in jail regardless of her health situation. Saeed Shirzad, who is also a child right activist and works on the elimination of the child labor in Iran, has been sentenced to 6.5 years of imprisonment. His kidneys have been both shrinking during his prison stay. However, he had not received proper out-of-prison remedies. All these prisoners wonder why Cuba has voted 7 times against the mandate of special rapporteurs on the situation of human rights in Iran and the renewing of the mandate, and hope that Cuba change the vote to resolution L15 in favor of the labor rights in Iran. I thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à International Fellowship of Reconciliation. Thank you, Mr. Vice President. Madam High Commissioner, the International Fellowship of Reconciliation welcomes your report on the question of human rights in Cyprus. In November last year, our sister organisation and Nobel laureate, the International Peace Bureau, held its General Assembly in Cyprus. In the course of the gathering, we held a ceremony to award the Sean McBride Peace Prize to the Home for Cooperation. Nicosia likes to portray itself as the world's last divided city. Somehow it overlooks Jerusalem. But indeed, a band of untouched devastation from the violence of 1974, now patrolled by the UN, cuts the city in half. It is impossible to obtain a street map of Nicosia. Those available in the southern government-controlled half show the north as blank. Likewise, those in the Turkish-occupied north show the south as blank. But at the Ledra Palace road crossing, between the Greek and Turkish checkpoints, one of the ruined buildings has been repaired and now houses the Home for Cooperation, where the two communities can and do come together on neutral ground. Symbolically, one of its projects is to collect in as much detail as possible information about Nicosia as it was before the violence of 1974 and the subsequent ethnic cleansing. On the wall of its meeting room is the one map of the entire city, but as it was 45 years ago. Thank you, Mr. Vice President. Je vous remercie. Je donne la parole à Imam Ali's Popular Students Relief Society. Thank you, Mr. President. With respect to children's rights in Islamic Republic of Iran, the Act to Protect Children and Adolescents was adopted in the Parliament last year, but the Council of Guardians has not yet approved it. The sooner the Act is approved and implemented, the more children could benefit from the protection it offers. Nevertheless, implementation of this Act requires structural changes in many organizations. Prevention of child marriage and dropping out of education, particularly for girls, are also important issues which require precise legal frameworks. The former has been discussed in the Parliament in order to change the current law and prohibit marriage of girls under the age of 13, but unfortunately no significant measure has been taken in revision of these laws. With respect to execution of juveniles under the age of 18, despite the amendment in Article 91 of the Islamic Penal Code, it is still possible to have juveniles under this age executed.
Regardless of these legal frameworks, NGOs like Imam Ali Society have tried to prevent violation of basic human rights, obtaining consent for prevention of execution of 47 offenders who had committed murder when they were under the age of 18, establishing 32 centers in deprived areas of Iran. Prevention of marriage of children on a case-by-case basis are among the services that Imam Ali Society has offered for improvement of human rights. The Society has also tried to raise public awareness in order to publicize the demand for rights of underprivileged children and women. Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à Amra Foundation. Absent, l'Observatoire mauritanien des droits de l'homme et de la démocratie. Vous avez la parole. Ils sont absents. Association des étudiants tamouls de France. Association pour les victimes du monde. Absent. Association Tenral. Pas dans la salle. Center for Inquiry. Thank you. This is another statement on Iran. Article 23 of the Iranian Constitution states that the investigation of individuals' beliefs is forbidden and no one may be molested or taken to task simply for holding a certain belief. Yet the founder of the Islamic Republic, Ayatollah Khomeini, had ruled that the penalty for conversion from Islam or apostasy is death, as Article 167 of the Constitution gives a judge the discretion to deliver his judgment on the basis of authoritative Islamic sources and authentic fatwa. Anyone who is known or thought to be a non-believer is at risk of being sentenced despite of Article 23 guaranteeing freedom of belief. Changing one's religious conviction is a human right. This includes taking an atheist worldview. No one's life should be in danger merely because of their personal understanding of the world. Representatives of Iran, in the report on Saudi Arabia, your country rightly showed deep concern about the gross human violations committed by Saudi Arabia. Please show the same concern for the inhabitants of your own country and ascertain that no one is prosecuted for their belief or non-belief in specific deities. Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à Association of World Citizens. Merci, Monsieur le Président. Nous allons parler à nouveau de tous ces médecins qui sont en prison, qui ne peuvent pas donner de traitement et à qui on ne donne pas de traitement. Le docteur Jalali, une autre personne aussi, Arash Sadeghi, des personnes qui ont un cancer. Le problème est que la pauvreté dont on parle maintenant, que va-t-il se passer pour les familles dont les pères meurent en prison, sont tués en prison? Les droits culturels, les droits sociaux, les droits économiques, plus d'écoles, plus de soins. Que va-t-il se passer? Et les personnes qui n'ont pas de nationalité, les apatrides, que va-t-il se passer pour eux? Prenez simplement les Roms, voyez quelles difficultés nous avons simplement pour eux. Alors je crois qu'il faudrait que certains États quand même soient raisonnables et arrivent à dire ce qu'ils veulent faire, ou on tue tout le monde, ou alors on a des prisons correctes et on applique la loi comme ils veulent le faire. Oui, mais selon les choses qu'ils ont signées. Et ça, il faudrait qu'ils le fassent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je donne la parole à Goodwin. Absent. Le Pont, vous avez la parole. Gracias, señor presidente. Como lo dice el informe presentado por la alta comisionada, este gobierno tiene la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, hemos observado cómo el presidente Iván Duque se ha empeñado en hacer trizas los acuerdos al desconocer a la Corte Constitucional y objetar 6 puntos de la Jurisdicción Especial para la Paz, desprotegiendo los derechos a las víctimas y ocultando la verdad. Lamentamos profundamente que el informe por usted presentado desconozca el fenómeno del paramilitarismo como el mayor asesino de los defensores de derechos humanos, que asciende hoy a 137 casos.
Con preocupación hacemos referencia a las intervenciones realizadas por la Delegación de Colombia y la Unión Europea y otros países, en donde celebran los supuestos avances del gobierno en la defensa de los derechos humanos. Denunciamos que esta afirmación es totalmente falsa, pues desde la llegada de este gobierno, los homicidios a defensores de derechos humanos han pasado de 1 cada 4 días a 1 cada 1 día y medio. Señora Michelle Bachelet, la situación en Colombia es de extrema gravedad. Este gobierno desconoce todos los derechos de los defensores de derechos humanos, a las víctimas y a los acuerdos firmados. La verdadera crisis humanitaria la vive Colombia. Es necesario que visite el país y se nutra de los relatos de todos los actores sociales y no solo los de un gobierno que anuncia acciones en la defensa de la paz a la comunidad mientras a la comunidad internacional le miente porque implementa acciones contrarias. No permitamos que se propague la mentira. Colombia aclama la paz. Gracias. Je vous remercie. Je donne la parole à Action of Human Movement. Absent. La parole est à Giving Life Nature Volunteer. Absent. La parole est à Eliska Relief Foundation. Absent. La parole est à Jeunesse étudiante Tamoul. Absent. International Buddhist Relief Organization. Non plus. World Peace Council. Estimados amigos, para el Consejo Mundial de la Paz, hablar sobre los derechos humanos en Venezuela exige también presentar ante este Consejo el conjunto de medidas coercitivas unilaterales que han sido aplicadas contra el Estado venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos, Canadá y algunos países de la Unión Europea. Desde el 2015 hasta hoy se han sancionado a 27 empresas, incluyendo la principal industria del país, PDVSA, y al menos 22 funcionarios, entre ellos el presidente de la República, a quien se le impide movilizar las cuentas de la nación que se encuentran en los bancos en el exterior. Desde el 2015, con la aprobación de las sanciones contra Venezuela, el acceso a las medicinas para atender diversas enfermedades cayó en un 75%. Estas acciones y medidas están socavando y golpeando la economía venezolana y afectando directamente al pueblo, pues están dirigidas a fortalecer el argumento de una supuesta crisis humanitaria que posibilite una intervención directa o indirecta sobre el país. Nos preocupa particularmente la sistemática violación al derecho internacional y la amenaza belicista de Estados Unidos contra Venezuela. El día de ayer un general brigadista del ejército norteamericano expresaba durante un programa de televisión: el presidente Maduro necesita entender que una bala en la frente puede ser su salida de Venezuela y nosotros tenemos esa capacidad. Corresponde a este Consejo designar una misión para investigar y responder las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y llevarlos ante la justicia. Finalmente, el Consejo Mundial de la Paz insta al Consejo de Derechos Humanos, al relator sobre las medidas unilaterales coercitivas, a avanzar en una pronta misión de investigación que determine las responsabilidades en la violación a los derechos humanos del pueblo de Venezuela, a las que hubiera lugar, como responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y los derechos contra la población civil. Je vous remercie. La parole est à World Organization Against Torture. Gracias, señor presidente. En Colombia, la OMCT sigue constatando ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza para reprimir el ejercicio del derecho a la protesta, como demuestran las acciones de represión de la minga indígena actual. Por esto es urgente la aplicación del protocolo de protesta aprobado en 2018. En Honduras nos preocupa que a día de hoy los esfuerzos para sancionar a los culpables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas postelectorales han sido insuficientes. Exhortamos a las autoridades a poner fin a la militarización de los centros penitenciarios y a garantizar la independencia y los recursos financieros del CONAPRED. En Guatemala, como demuestra una larga lista de pronunciamientos, destacando la resolución la semana pasada del Parlamento Europeo, se está produciendo el desmantelamiento del Estado de Derecho, el cual instamos a frenar con la retirada de los proyectos de ley contrarios a los estándares internacionales y a la garantía de la separación de poderes. Según datos de UDFEGUA, solo entre enero y febrero de 2019 hubo 320 agresiones contra defensores de derechos humanos, más que las registradas en todo el año anterior. Ante esta situación, hacemos un llamado al Estado guatemalteco a preservar los avances a nivel institucional y de lucha contra la impunidad que se han producido en las últimas décadas. En Venezuela, urgimos al respeto y protección de quienes ejercen el derecho a manifestarse. Hay numerosos casos de personas que han sufrido tratos que vulneran la prohibición absoluta de la tortura. Instamos firmemente a que se investiguen y sancionen las fuerzas de seguridad y los grupos armados civiles implicados. También nos preocupa el grave debilitamiento de las garantías de trabajo para los defensores de derechos humanos. Muchas gracias. Je vous remercie. La parole est à Franciscan International. Gracias, señor presidente. Agradecemos el informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos respecto de las actividades en su oficina en Guatemala.
Al igual que en su informe, nos preocupan las discusiones sobre la iniciativa para reformar la Ley de Reconciliación Nacional. Esta reforma otorgaría amnistía a aquellos que cometieron graves crímenes durante el conflicto armado, e incluso quienes ya han sido condenados. Con esto se pone en riesgo no solo el cumplimiento de las obligaciones del Estado de acabar con la impunidad, sino la seguridad y acceso a la justicia de centenares de víctimas y testigos. El Estado guatemalteco debe archivar de manera inmediata la iniciativa y abstenerse de promover cualquier otra que implique impunidad. De igual forma, las tensiones políticas y sociales se intensifican rumbo a las elecciones y la inclusión de diversos sectores está en riesgo. Actualmente, existe una escasa participación y representación de indígenas en la vida política. De 178 espacios en el Congreso, únicamente 18 son ocupados por indígenas mayas. El Estado tiene que garantizar la libre participación de indígenas que aspiran a cargos de representación sin intimidación o amenazas. Finalmente, la situación de derechos humanos de los migrantes en la región se agrava y la respuesta del Estado guatemalteco en los últimos meses demuestra la inexistencia de una política efectiva de atención, no solo para aquellos migrantes en tránsito, sino para crear las condiciones para evitar la migración forzada de guatemaltecos. Agradecemos las labores que la Oficina de la Alta Comisionada en Guatemala ha realizado y resaltamos la importancia de sus actividades en el país. Muchas gracias. Je vous remercie. Je donne la parole à Asian Forum for Human Rights and Development. Mr. President, Forum Asia welcomes the High Commissioner's report on the situation of human rights of Rohingya in Rakhine State, Myanmar. We share her concerns on the continuing violations, including sexual and gender-based violence in Rakhine State and the lack of consultation and participation of Rohingya in decision-making processes both in public life in Rakhine State and in discussions on repatriations. The government of Myanmar must urgently implement her recommendations to end the practice of issuing national verification cards to Rohingya, which consolidate their status as foreigners and deny citizenship. We call on the government to restore the full citizenship of the Rohingya, guarantee all civil and political rights to Rohingya as well as all ethnic and religious minorities, and repeal discriminatory provisions of the protection of race and religion laws. We call on the Council to make immediate steps to operationalize the independent investigative mechanism on Myanmar and on the international community to refer Myanmar to the International Criminal Court to ensure accountability for grave international crimes including genocide, crimes against humanity and war crimes. We further call for coordinated international action against military-run businesses and business enterprises that funnel vast revenues to the so-called other accounts outside the national budget with no transparency and accountability, as the military continues to commit these grave international crimes against Rohingya and other minorities in Myanmar. Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à Foundation Latinoamérica. Señor Presidente, Fundalatin lamenta que la actualización realizada por la Alta Comisionada no profundice sobre el terrible impacto que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos han causado sobre los derechos humanos en Venezuela. Las pérdidas económicas en estas medidas coercitivas suman más de 21.000 millones de dólares, que equivalen a la importación de medicinas y alimentos durante 5 años para todos los venezolanos. La causa determinante de la situación actual en Venezuela es el bloqueo económico y financiero. Nos preocupa que la Alta Comisionada haya obviado esta situación. Exhortamos a este Consejo a sumarse al esfuerzo para reconocer las medidas coercitivas unilaterales como crímenes de lesa humanidad que afectan de manera sistemática y deliberada a toda la población civil. Rechazamos la actualización presentada. Invisibilice las acciones de violencia ejecutadas por sectores de la oposición venezolana, los cuales han dejado un saldo lamentable de víctimas que han sido quemadas vivas, degolladas o simplemente asesinadas por estos grupos antigubernamentales. Ningún balance objetivo de la situación venezolana puede obviar esta realidad. Nos sorprende que la Alta Comisionada no haya condenado la grosera amenaza de intervención militar por parte de Estados Unidos que vulnera la paz y la estabilidad no solo en Venezuela sino en la región. Señor Presidente, insistimos en la necesidad de que la Alta Comisionada vaya cuanto antes a territorio venezolano para que observe la realidad de derechos humanos. Sin duda, su visita dejará un saldo positivo para atender los retos y consolidar los progresos del país en esta materia. Je donne la parole à Save the Children's International. Mr. President, this statement is made on behalf of Save the Children and the Global Coalition to Protect Education from Attack. Attacks on education in Yemen are exacerbating a devastating crisis. According to the Education Cluster, 2 million children are out of school.
Over 250 schools have been destroyed and more than 1,500 damaged. Universities, their staff and students have also been targeted. Parties to the conflict have used dozens of schools and universities for military purposes. Some have then been attacked by opposition forces. Parties to the conflict have also specifically targeted girls' education and threatened schools if girls continue to attend. The right to education cannot be safeguarded without education itself being protected. The Yemeni government has taken an important step by endorsing the Safe Schools Declaration. We call on the Yemeni government to strengthen implementation of the declaration and all other state parties to the conflict to endorse. We urge all parties to the conflict to immediately cease all attacks on education, comply with international humanitarian and human rights law to protect civilians and civilian infrastructure, support the continuation of safe education, refrain from using schools and universities for military purposes. Attacks on education make it impossible to ensure sustainable peace and security in Yemen. Thank you. Je vous remercie. Je la parole à Save Child Foundation. Absent. International Organization for Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Thank you, Mr. President. We appreciate the report of the High Commissioner and wish to express concerns about the many human rights issues in Iran, especially regarding the ongoing execution of minors, campaigns against people who demonstrate for their basic human rights, and support for armed militias across the region. The execution of minors is widely condemned, even by the many countries that still use the death penalty. It is simply unconscionable that minors, who are still developing and do not fully understand the consequences of their actions, can be executed in the same fashion as adults. In addition, people are protesting across Iran demanding their basic human rights, such as an adequate standard of living, access to water, and decent wages. We are particularly concerned about the situation in Al-Ahwaz, a region that contains natural wealth, but with a predominantly Arab population that is desperately poor and subjected to systemic discrimination. We are also concerned about the destabilizing actions taken by Iran across the region. In Iraq, Iran supports armed militias that foment violence and human rights violations across the country. In Yemen, Iran's support of the Houthi militia is in direct violation of Security Council resolutions and only serves to prolong the conflict and tragic humanitarian crisis in the country. Je donne pour l'Irak pour un point d'ordre. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، تتكرر من بعض المنظمات غير الحكومية في هذه الجلسة أن تتطرق إلى بلدان غير الدول المعنية بالنقاش، لذا أرجو منك أن تطلب من المتحدث الالتزام بالقواعد المتبعة. شكرا. Je vous remercie. Je voudrais rappeler à l'orateur que, conformément à mes commentaires de tout à l'heure, nous avons 8 pays sur ce point de l'ordre du jour. Vous voudrez bien vous limiter vos commentaires à ces 8 pays. C'est vrai qu'ils doivent être respectés par toutes les parties prenantes de ce Conseil. Nous avons entendu beaucoup de commentaires d'États membres du Conseil et d'États observateurs qui sont limités à la liste des 8 pays. Si les ONG continuent avec d'autres pays qui ne sont pas sur cette liste de 8, nous allons avoir à plus de 50 droits de réponse et le temps de parole a été bien calculé par le secrétariat. Au moment où on parle d'efficacité du Conseil, je vous prierai de bien vouloir nous aider à faire respecter ces règles qui vont dans le sens de l'efficacité du Conseil des droits de l'homme. Je vous donne la parole. Of course, Mr. President. To conclude, EFORD and Geneva International Center for Justice call on Iran to end the practice of executing minors and to address the legitimate needs of its people, including the Arab population of Al-Ahwaz. Also, we appeal to Iran to work toward peace in the region by ending its support of militias. We thank you. Je vous remercie. La parole est à la Colombian Commission of Jurists. Señora Alta Comisionada, la Comisión Colombiana de Juristas coincide con su informe en que los contenidos del acuerdo de paz concuerdan con los compromisos que Colombia ha asumido ante las Naciones Unidas y el sistema interamericano y que su debida implementación reflejará la voluntad de cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Señor Presidente, infortunadamente los retrasos e incumplimientos del Gobierno en la implementación permiten cuestionar dicha voluntad en la actualidad.
Las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz desconocen la decisión de la Corte Constitucional, constituyen un ataque al Estado de Derecho y evidencian la intención de modificar lo acordado y obstaculizar la labor de la JEP, columna vertebral del acuerdo para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia. Como si fuera poco, Colombia también parece olvidar que el acuerdo de paz le encomienda a la oficina de la Alta Comisionada que incluya un capítulo especial en relación con la implementación de los acuerdos en materia de derechos humanos dentro de su informe anual y que acompañe la implementación de todo el punto 5. Llamamos al Consejo de Derechos Humanos a no permitir que se acuse a la oficina de inmiscuirse en asuntos internos o de usurpar las funciones de otros, por pedir la adecuada implementación de la JEP. Hoy más que nunca se requieren la observación y asistencia de la oficina en Colombia y el respaldo de este Consejo es clave para el éxito de su misión. Muchas gracias. Je vous remercie. La parole est à Conectas Derechos Humanos. Absent. Center Europe, Chairman. Señor Presidente, saludamos la actualización del informe realizado por la Oficina sobre la situación en Venezuela. Dicho esto, el CETIN quisiera resaltar la gravedad de las injerencias extranjeras en el país. El gobierno de Estados Unidos, en concertación con estados de la Unión Europea, el Grupo de Lima y la oposición, amenazaron al gobierno venezolano con una operación mediática disfrazada de humanitaria, con el intento de desestabilizar el gobierno y legitimar una intervención extranjera. Estas amenazas son inadmisibles, contrarias a todo Estado de Derecho, a toda regla democrática y violan de manera flagrante el derecho internacional. Esta operación da seguimiento a la conocida guerra económica contra el país, ya demostrada por los expertos de la ONU, el señor de Zayas y el señor Jadairi, de violar los derechos humanos del pueblo venezolano. Estimamos importante que los informes elaborados por estos expertos sean considerados por la labor de la oficina en el país. Instamos a este Consejo y a los órganos de las Naciones Unidas de no seguir a esta campaña de desestabilización y respetar el derecho soberano a la autodeterminación del pueblo venezolano. Invitamos a la Alta Comisionada a que visite Venezuela y a que se reúna con todos los sectores, contribuyendo a un diálogo nacional en favor de una paz duradera. Muchas gracias. Je vous remercie. De la parole à Lutheran World Federation. Thank you, Mr. President. The Lutheran World Federation would like to express its concern for the humanitarian crisis in Myanmar, and particularly for the process of camp reclassification in central Rakhine State, which the government of Myanmar has called camp closure. The implementation of the camp closure policy is creating confusion and further hardship on affected internally displaced people. We believe the Myanmar government should be encouraged to collaborate constructively with the international community towards a durable solution and incorporates the relocation camp according with international standards. Therefore, we respectfully call to Myanmar government to provide an effective consultation with IDPs regarding the camp's relocation or reclassification, a commitment to not pursue the forced or coerced relocation of IDPs communities, increase freedom of movement so as to allow IDPs to access livelihood opportunities and non-segregated services. Should IDPs choose to relocate to a site other than their place of origin, there must be clear recognition from the Myanmar government that this relocation is not the renunciation of IDPs' right to return to their place of origin. And the relocation process should enable them to meet emergency and basic needs, access to affected communities. Thank you very much, Mr. President. Je vous remercie. La parole est à l'association Estel-Org. Absent. Defense for Children International. Defensa de Niñas y Niños Internacional Colombia presenta esta declaración con la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y saluda el informe anual del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Colombia y pide hacer un seguimiento sobre los derechos de niños afectados por el conflicto armado y las violencias.
Reconocemos los esfuerzos realizados por el gobierno colombiano al emitir el decreto 1434 de 2018, mediante el cual se adoptó la política pública de prevención del reclutamiento y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y grupos delincuenciales organizados. En 2018 continuó el proceso de implementación del acuerdo de paz en medio de dificultades, entre otras la ocupación por parte de grupos armados ilegales de algunos territorios dejados por las FARC y la persistencia de violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes, tales como las descritas en la resolución 1612 del Consejo de Seguridad de la ONU, agravadas por la crisis humanitaria de la población venezolana. Finalmente, señalar que la niñez y adolescencia de las áreas rurales dispersas y de territorios no priorizados para la implementación del acuerdo final, particularmente los indígenas y los afrodescendientes, continúan siendo vulnerados a no contar con una inversión eficiente de recursos públicos y su adecuado control, lo cual incide en el acceso a condiciones básicas para su existencia y desarrollo, como lo comprueban los índices de morbi-mortalidad por enfermedades prevenibles, desnutrición crónica, falta de acceso a agua potable y servicios de salud oportunos agravados en territorios como La Guajira por el incumplimiento de medidas cautelares y providencias de la Corte Constitucional colombiana. Muchas gracias. Je vous remercie. La parole est à Marriage Foundation for Peace and Development. Thank you, Mr. President. لقد ظلت مؤسسة معارج للسلام والتنمية تتابع الأوضاع الإنسانية في اليمن والتطورات على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الأساسية للمفوضية السامية وأنشطة مجلسكم الموقر، إلا أننا نشعر بالقلق تجاه حالة حقوق الإنسان في ظل الأوضاع الحالية والضرورة الملحة لتكثيف المساعدات الفنية على نطاق واسع والتوعية اللازمة لتحفيز جوانب الحماية الكاملة للمدنيين من كافة ما يمس حقوقهم. إن اليمن في ظل هذه الظروف يحتاج بشكل أساس لتضمين المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القوانين والسياسات الوطنية وبناء أو تدعيم المؤسسات الوطنية القادرة على النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية وحمايتها في إطار سيادة القانون. تعتبر الأنشطة التي تهدف إلى حماية الأطفال بما في ذلك تحديد المصلحة الفضلى والتعليم والحد من العنف القائم على نوع الجنس والاستجابة له مجالات أساسية تعطى لها الأولوية في المساعدة الفنية لشريحتي الطفل والمرأة الذين هم أكثر ضحايا النزاع في الجمهورية اليمنية. إننا ندعو أصحاب المصلحة الوطنيين للمساعدة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبخاصة من خلال تطبيق آليات لحماية الفئات المهمشة الأكثر عرضة للخطر، تأسيسا على قاعدة عالمية بما يكفل اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف المنشودة على أساس تشاركي وشمولي يحترم سيادة القانون ويقوم على المساءلة والشفافية وتجنب التمييز. شكرا سيد الرئيس. La parole est à International Human Rights Association of American Minorities. شكرا السيد الرئيس. نشكر المفوضة السامية على الإحاطة الشفوية التي تقدمت بها حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وخاصة ما تقدمت به حول الوضع الإنساني وتزايد الأعمال القتالية في حجة ونزوح المدنيين جراء القتال فيها. السيد الرئيس، تشهد منطقة حجور في مدينة حجة انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ترتكبها ميليشيا الحوثي، حيث قتل 62 يمنيا وأصيب 217 آخرون. ولم تكتفي هذه الميليشيات بالقتل فقط، بل فجرت 24 منزلا واستولت على 123 مزرعة وأتلفت 30 أخرى، ولا تزال الانتهاكات مستمرة حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها. السيد الرئيس، فيما يتعلق بعمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، نأمل أن يتمكن من توثيق كافة الانتهاكات المرتكبة من كافة أطراف الصراع إنصافا للضحايا، كما نرجو أن يتضمن التقرير المقبل توصيات محددة بشأن التوقف الفوري عن استخدام الألغام من قبل الميليشيا الحوثية لما تسببه من ضرر بالمدنيين وخاصة الأطفال والنساء، وكذلك رفع الحظر التمييزي عن سفر النساء بدون محرم الذي فرضته الميليشيات مؤخرا، وإطلاق سراح المدافعين والمدافعات والنشطاء عن حقوق الإنسان، ومن ضمنهم 10 الصحفيين الذين تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة من قبل ميليشيا الحوثي. شكرا السيد الرئيس. Je vous remercie. Je donne la parole à Village Uni. La parole est à Badil. Absent. Human Rights Watch. You have the floor.
Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la primera actualización de la alta comisionada sobre Venezuela y esperamos con interés el informe que se presentará en junio. En ese sentido, nos gustaría subrayar algunos temas que debería abordar, como por ejemplo la arremetida contra opositores, que continúa, la devastadora escasez de comida y medicinas y la resultante crisis de refugiados. En un informe reciente de Human Rights Watch y el Foro Penal, analizamos casos donde servicios de inteligencia detuvieron y torturaron a militares sospechados de conspiración. Recientemente, miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno han vuelto a usar fuerza excesiva contra manifestantes, dejando decenas de muertos. Señor presidente, estos no son actos aislados cometidos por agentes insubordinados. Son parte de un patrón sistemático de abusos llevados a cabo por fuerzas de seguridad venezolanos, que hemos documentado desde 2014. Otro asunto de especial preocupación es el sistema de salud venezolano, que está completamente colapsado. Se están dando en Venezuela brotes de enfermedades que son prevenibles por vacunación y que habían sido erradicados. Sarampión, difteria. Hay estudios que indican que la mayoría de los hogares venezolanos tienen inseguridad alimentaria y los niveles de desnutrición infantil son alarmantemente altos. Más de 3,4 millones de venezolanos han huido de su país. El próximo informe de ACNUD debería de incluir una evaluación independiente y creíble que ayude a exponer estos abusos, promover que las víctimas tengan acceso a la justicia y presionar para que entre suficiente ayuda humanitaria en el país. Los venezolanos están mirando qué ocurre en el Consejo. No les fallemos. Je vous remercie. Donne la parole à Association for the Protection of Women and Children's Rights. Absent, International Association of Jewish Lawyers and Jurists. Vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Tomorrow, the Jewish people will celebrate the festive holiday of Purim. This holiday is based on the Book of Esther, which describes the salvage of the Jewish people from genocide. Recently, in past December, the world commemorated the 70th anniversary of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The convention was designed to set in stone the well-known proclamation, never again. Never allow any persecution on the basis of nationality, ethnicity, race or religion. All states were called upon to prevent and punish the perpetrators. Mr. President, sadly, the international community has failed in this obligation. Since the adoption of the convention, genocide has occurred before our eyes in various places, including Cambodia, Bosnia and Rwanda. More recently, the world has failed to adequately respond as genocide has been inflicted upon the Yazidis by ISIS and upon the Rohingya in Myanmar. Anti-Semitism, xenophobia and minority hatred have alarmingly increased in recent years. We must all live up to our obligation, not only to raise awareness of such atrocities, but also to act vigorously in order to prevent them from happening again. The International Association of Jewish Lawyers and Jurists wishes to strengthen the hands of the Council, the Office of the High Commissioner of Human Rights and the Special Advisor on the Prevention of Genocide on the efforts to address this issue, and wishes to call upon all states that haven't done so yet to ratify the Genocide Convention promptly. Let us celebrate the festive diversity and reject discrimination and bigotry. Happy Purim, Mr. President. Je vous remercie. Je donne la parole à International Service for Human Rights. Thank you, Mr. President. I'm delivering this joint statement with the Colombian Commission of Jurists. Since the signing of the peace accord with the FARC over 2 years ago, the overall number of murders in Colombia has fallen. Shockingly, however, the number of murders of human rights defenders has risen. Dissent is under attack, and the state's response is both inadequate and retrogressive. The government is pushing back on key achievements of the peace accord. The promotion of the work of defenders is now captured by the new Defender Action Plan, PAO, a new toolkit of approaches that lack specificity, is duplicative, and once again places undue emphasis on militarization as a means to ensure security and protection. In addition, and fundamentally, state presence providing education, healthcare and law enforcement in large parts of the country is still lacking. The communities where defenders work need to be transformed to decrease the incentives of perpetrators of attacks. This will reduce risks to and provide opportunities for all, including defenders. Protection mechanisms for defenders are important and must be improved, but bulletproof vests only get you so far. The government must start to address the promotion and protection of defenders through a lens that addresses the causes of the threats and attacks they receive. This is urgent. Finally, we welcome the recent visit of the Special Rapporteur on Human Rights Defenders and his interest in a follow-up visit soon.
We urge the state to work closely with the mandate to end the killing of defenders. Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole à l'Association d'entraide médicale Guinée. Absent. L'Organisation internationale pour les pays les moins avancés. شكرا سيد رئيس. نود أن نلفت انتباهكم إلى تصريح رئيس فريق الخبراء البارزين المعني باليمن والذي ورد في اجتماع نظمته إحدى المنظمات يوم 14 من مارس الحالي، والذي انتقد فيه تقريره السابق واعتبره غير شامل، وهو الأمر الذي يفقد الفريق وأداءه المصداقية. كما نسف طريقة العمل السابق للفريق بالقول بأنه سيعتمد منهاجية جديدة تمكنه من الوصول إلى مصادر مختلفة، وسيعتمد على آليات حددها مكتب المفوض السامي، كما سيلجأ إلى الاستعانة بالخبرات المتراكمة لفريق التحقيق أو لفرق التحقيق في بلدان أخرى، وأن تقريره في سبتمبر القادم سيكون تقريرا واقعيا ومهنيا. هكذا قال. السيد الرئيس، ينبغي على الفريق البحث عن وقائع الانتهاكات كما هي على الأرض، لا أن يبني استنتاجاته على الاعتقادات التي طغت على فقرات تقريره السابق بالقول توجد لدى الفريق الخبراء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن، مما يدل على ضعف وعدم مصداقية التقرير، أن يتلافى الاستناد على معلومات من منظمات محلية غير مستقلة وتابعة لطرفي الصراع الحوثيين وحزب الإصلاح صانع القرار في السلطة المعترف بها. نشير إلى تجاهل التقرير مجزرة التوهي عام 2014 التي راح ضحيتها 90 شخصا من النساء والأطفال، ومجزرة دار سعد التي راح ضحيتها 107 من المدنيين بقصف مدفعي حوثي. كما تجاهل كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية أثناء غزوها للجنوب، بالإضافة إلى تجاهل مريب للألغام وضحاياها وتجنيد الأطفال. شكرا سيد الرئيس. Je vous remercie. Ceci était la dernière intervention d'ONG qui nous était possible d'écouter dans le cadre de cette réunion. Il m'a été annoncé que certaines délégations souhaitaient exercer un droit de réponse. Je donne à présent la parole au distingué représentant du Venezuela. Vous avez 3 minutes. Gracias, presidente. Lamentamos tener que referirnos a los infundados señalamientos contra Venezuela hechos por delegaciones de países acólitos del imperio norteamericano. Osan cuestionar la solidez de nuestra institucionalidad y vocación democrática. Les hemos dado lecciones a estos pseudo gobiernos de lo que es la verdadera participación política y protagónica de nuestro pueblo, que en 20 años de revolución bolivariana ha acudido a las urnas electorales en 25 oportunidades. En Venezuela se ejerce libremente el derecho al sufragio universal, directo y secreto, contándose para ello con uno de los sistemas electorales nacionales más transparentes y auditados del mundo. En las pasadas elecciones celebradas en mayo de 2018, con más de 6 millones de votos, Venezuela reeligió como su presidente a Nicolás Maduro Moros. Ante las torpezas de la oposición política, que ha perdido a sus seguidores, y ante la frustración de sus planes golpistas para derrocar el legítimo gobierno del presidente Maduro, estos países de la ultraderecha regional, serviles al imperio, se han convertido en la verdadera oposición y concentran sus esfuerzos para tratar infructuosamente de desestabilizar a mi país. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia participaron activamente en los recientes y fallidos intentos de violar la integridad territorial de Venezuela. Se han conjugado para sabotear el acceso a los servicios básicos de los venezolanos, amén de otras agresiones que han intentado con objeto de generar caos, violencia, zozobra en el país para justificar una intervención militar. Una y otra vez han fracasado ante la firmeza del pueblo venezolano y de su gobierno. Es insólito y repudiable que quienes ostentan abultados prontuarios de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, especialmente contra las minorías más vulnerables, se pronuncien contra nación alguna. Países con gobiernos que no fueron electos por el voto popular, sino impuestos por golpes de Estado. Países donde los carteles de las drogas y el paramilitarismo determinan las políticas de Estado, donde se asesina sistemáticamente a líderes políticos, sociales, sindicales, indígenas, con total impunidad. Países cuyos gobiernos han ejecutado guerras coloniales y neocoloniales, establecido la esclavitud, practicado el genocidio, el racismo y la xenofobia contra los pueblos del sur, carentes de toda moral y ética, vienen a este Consejo a pretender desprestigiar a la democracia venezolana. En su prédica de desconocer al legítimo gobierno venezolano, apoyan la imposición de criminales medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo y el sabotaje contra la economía venezolana, buscan propiciar la crisis necesaria que conduzca al derrocamiento violento del presidente Maduro. Venezuela ha demostrado
mostrado plena disposición de dialogar y cooperar con todos los órganos, agencias y mecanismos de las Naciones Unidas bajo los principios universales de respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Hemos invitado a varios procedimientos especiales de este Consejo para que visiten a nuestro país y actualmente un equipo técnico de la Oficina de la Alta Comisionada se encuentra en Venezuela preparando la visita de la señora Bachelet. El gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moro seguirá enarbolando su diplomacia de paz en el mundo. La parole est à Chypre. Mr. President, Cyprus exercised its right of reply to the statement of Turkey. Turkey is the occupation power in Cyprus and has the responsibilities that emanate from the Geneva Conventions. The European Court of Human Rights, in numerous decisions, ruled that Turkey has effective overall control over northern Cyprus. The judgment also provided that violations of human rights by Turkish soldiers or officials or by the subordinate local administration are imputable to Turkey. Any alleged isolation of the Turkish Cypriot community is due to this continuing Turkish occupation. What we Cypriots cannot digest and will always refuse to digest is Turkey's insistence on turning Cyprus into its protectorate, a satellite state. A reunified Cyprus must be free of occupation troops and allow all Cypriots to live in peace in a bizonal, bicommunal federal state with political equality as set out in the United Nations Security Council resolutions. Thank you, Mr. President. Je vous remercie. Je donne la parole au Guatemala. Muchas gracias, presidente. En uso del derecho de réplica, la delegación de Guatemala manifiesta: la CICIG ya no existe en el estado de Guatemala. La CICIG fue un experimento fallido de lucha contra la corrupción y la impunidad, y su legado fue de división de la sociedad y altamente perjudicial para el Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia luego de tantos años de enfrentamiento interno. La CICIG no solo no era parte de las Naciones Unidas, sino que se convirtió en un aparato paralelo de seguridad que causó enormes daños a la institucionalidad y a amplios sectores de la sociedad guatemalteca, que obligaron al jefe de Estado primero a declarar non grato a su comisionado y luego a declarar concluido el acuerdo de su creación por la persistente resistencia del señor secretario general de las Naciones Unidas a removerlo de su cargo y a realizar las negociaciones y atender las quejas de Guatemala. Sobre este tema y sobre diferentes menciones efectuadas en cuanto a proyectos de ley que discuten en el Congreso de la República, deseamos recordar que Guatemala respeta la soberanía de todos los Estados miembros de la comunidad internacional y espera que lo mismo hagan dichos Estados respecto al país, sin interferencia en sus asuntos internos ni en sus instituciones. Por último, deseo reiterar que como República, Guatemala respeta y mantiene la separación de poderes otorgada por el poder soberano del pueblo, tal como lo refleja la convocatoria de elecciones que será realizado próximamente, y reitera su compromiso de proseguir la lucha contra la impunidad y la corrupción, manteniendo la vigencia plena de los derechos humanos y el goce de tales derechos, especialmente a los defensores de derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Je vous remercie. Donne la parole à l'Iran. Mr. President, the UK representative raised a number of allegations against Iran this afternoon and preached us about respecting human rights. I would only advise them that charity begins at home. The same advice goes to Germany and Switzerland. We should all act before we preach others. One of the main causes of widespread human rights violations, as well as violation of humanitarian law across the globe, is the irresponsible policies by UK and the like that prefer the commercial interests over anything else, including human rights. The UK continuing supply of weapons to our region, for instance, has caused hundreds of thousands of innocent people to be killed and maimed in Yemen, Syria and elsewhere. They should be held accountable for their complicity in the war crimes and crimes against humanity committed against Palestinian and Yemeni innocent people. The UK's behavior in arrogantly criticizing others should be stopped. We also heard that all observed allegations from the representative of a regime which should be hailed as the symbol of systematic terrorism and abhorrent cruelties. I would prefer not to waste our time responding to those hypocritical remarks. I would only say it is a shame that 7 long decades of aggression, occupation, terrorism, crimes against humanity, and mass murder are left
unpunished as a result of generous supports given to that regime by the US, UK, and the like. They all are on the wrong side of the history. I thank you, Mr. President. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole en guise de droit de réponse, mesdames et messieurs, ceci nous amène au terme de cette réunion. Nous nous retrouverons demain matin à 9 h pour continuer le débat général. Je déclare close la 49e réunion de la 40e session du Conseil. 49th meeting of the 40th session. Thank you.